bit ago, so a couple of things aren't where I'm expecting them to be. So hang on, hang on. Let's see. Here we go. I did decide to fuck around a little bit for the sake of it, because I thought it'd be funny if I at least did this, but we'll see. There we go. Alright, hello, hello. Anyone who's in at the moment. Hi. The Canto releases in like 2 minutes, roughly, if they pull the trigger, about a minute now. Hi. For a general story summary up till now, blah blah blah, golden bows, blah blah blah. There is a golden bow up for offer for whatever reason, it seems. Hi, therefore we are doing funny ascension ceremony thing to pick the next head of whatever family. Yes. Hi. Anyhow, I have not read The Red Chamber. I do not know. I know practically nothing about it. And here's the thing, I find with Limbus that the less you know about the source material, the more you will probably enjoy it. You can go ahead and look at the source material after to see what the fuck they adapted and how they adapted it, but aside from that, yeah. So therefore, because my worst experience was probably Wuthering Heights, so Canto 6, simply because I knew the plot of Wuthering Heights, and I'll be honest, they didn't go far enough. They could have gone so much further with Canto 6, but hi. Bits and pieces I knew about Canto 7 as well, so Don Quixote's one, especially just the name of the squire. The moment that came out, oh god, that was horrifying. Oi, watching, there's no point in making me meow right now. There's very little to meow at besides. Did you hear? Oh, the Jia family is picking a new hierarch for the family now. Yeah, say hi. I decided to fuck around a bit with like the VTube studio settings now, and I actually just bothered to throw in the funny jade eye, because why the fuck not? Looks pretty okay now. I was not bothered to change hair color to black now, neither was I bothered to change the other eye's color.
Yeah. Anyway, I think it's time for patching. Let's see. Yeah. Connecting now. Alright. Are we about to crash the server? 1.1 gigabytes of data. Alright, now. But yes, we fuck around and find out today and see if Jade Boy is gonna be okay now. Beautiful cat with homophobia now. Motherfucker now. It's not like I'm usually not without this now. Not except normally it'd be like very different coloring now. Also, yeah, if you're wondering why everything's a little bit bouncier, for whatever reason, everything suddenly got tied to physics again. So, yes, we got a slight update and everything moves around a lot bouncier, a lot cutesier. So, I apologize if there is any weird tonal shifts or tonal dissonance between my movements and, well, yeah, the stuff that I'm saying now. It's just how it is now. It's just how it is now. Because, yeah, a lot of things got made a lot more sensitive now. Also, wow, this update is downloading quite fast now. Yes, we have wiggles now. I see that you've noticed. Unlucky. Yes, it's by the funny soup man. Yeah. Remind me to add that to the credits later now. I really need to update my credits. Yeah. Alright, I think it's about done now. By the head, by the head, by the head. It's the Ja family hierarch. I can't believe it's you standing here next to me. Yeah. Christ. Remind me to get back to Oblivion later. That maybe next week then, yeah. New main story content, new pass available, etc. All of my shit got halved, yeah. My threads, my crates. Oh god, yeah. Identity maxes. Okay. Hang on then. Let me turn audio back on because normally I just have YouTube going, yeah. And what's to call it? Normally just have YouTube going at the same time as clearing MD, yeah. Alright, hang on then. Buy the Limbus Pass. 10% discount. Hang on a second. Commencement pack. Settler supplies. Commencement pack. Settler supplies. Which one, yeah? Is no one gonna stop me now? I guess no one's gonna stop me now. Don't mind. You do not get to see my payment details now. Oh god, just in the corner of my Discord overlay, I see Opalu is starting as well. Christ, yeah. Opalu, Exosh, wow, yeah, everyone's logging in now. Alright. Do I want the banner? You know what, fuck it, let's go. Alrighty. Aside from that, let's claim our rewards.
사무직분들은 사이 Boss missions really is all the same, huh? Yeah. Oh, the dailies reset very soon? Okay. Hunky. Alright, what team do I want to do this with? Yeah. This says a lot about society. Yes, it does say a lot about society. Let's see if we luck tack our way in, yeah. For the first one, yeah. Doesn't look like it, yeah. Fuck it, we ball now. Up. Sure. Alright. Hand it over. We got Gregor. 이 정도면 사람 팔이 흠만 무거. Instantly now. 난 또 이번에 시술 받으면 팔 두 짝 다 뱀으로 변하나 싶었지. Yeah, that was very quick now. That was very quick now. Might want to bump my mic. Ah, okay. Let's see. There we go. Mic should be bumped back up now. Alrighty now. You know what? We'll use the season opening tickets. Why not now? Nope, get scammed. Get scammed again. One more time. We have been scammed. Yeah. I'm not touching the rest of my lunacy though. 사무직분들은 사이좋게 모여서 식사를 하시는 것 같아요. Okay, Gregor, you can be replaced now. Do I have the resources to uptie you? Yes, I do. Yeah. 눈 굴려봤자 소용없어. 이미 또아리를 틀었는데 무슨 수로 도망가게. Alright. There's it saving for spooky season. I know. But that's like after the Canto, so it's fine now. And most of the time, I'll be honest, like, if you purchase the packages, it's enough. You don't really have to save if you're the kind of person willing to spend. In my case, I have enough of a buffer either way now. Man, this was all just a lie. What was it again now? Teacher's gonna replace my arm with an actual snake? Very funny now. He has arms! That's why I never listened to the guys who made it out first, yeah. The child impassively inspects his mutated arm, growing pensive, yeah. Was it because this 7th procedure did not result in the changes he was expecting now? His arm became more flexible. The venom coursing through his veins had become even more deadly, but it wasn't all that impressive to the child, whose emotions had been dulled and eroded by the Heisho bolus, yeah. Will you excuse us? The Heisho Xianren has bestowed upon us a bolus. The child, who was still investigating his changed arm, looked up curiously at the other Heisho, entering to use the bolus now. It was odd. New boluses already now? Hadn't been long since they received the last batch now. Not to mention they were accompanied by a small crowd that was soon to be converted into snakes now. What? Is it already time to marinate the newcomers now? It didn't take long for the child to realize what was going on now. I guess we lost quite a few snakes last time following our last lord's half-baked orders now. Rumors of the next family hierarch evaluation had begun to circulate in Hongyan. The prominent candidates used their Heisho pack more strategically, but certain lords who happened to get a hold of their leash by pure sheer luck used the Heisho too haphazardly now. If we really wanted to take on an army now, could have taken those cockfighting roosters' leash now. Alright, enough nows. Huh. What was he thinking? Throwing a bunch of snakes at a full frontal assault. No wonder we suffered so many losses. Heisho cannot defy their lord's orders.
Even foolish orders like the one from the last lord, who ordered the assassination and ambush specializing snakes to attack in the open. Of course, since it is extremely difficult to gain control of any branch of the Heisho, most of them try to use them carefully. But like all things, there are exceptions. Oh man, come on fellas. Why the long face? You're all getting bestowed with those precious boluses today, aren't you? Some snakes began to grow visibly uncomfortable upon hearing the child's conversation with the other snake. So the child stopped, paused for a moment, then attempted to alleviate some of the palpable tension. Well, at least let me give you a few pointers. Let's see. Got no idea if this applies to all Heisho boluses, but you do not want to drink the sea bolus solution, okay? One time there was this guy who grew a bit impatient with the process, so he decided to chug the sea bolus solution. Well, let's say it wasn't much use to us anymore. The mutations were too severe. Just relax and soak it in. You barely have to do anything. Not like they're sawing your arms off. And remember to take it slow at first. Take some time getting used to how squiggly your arm can get. I swear, getting them tangled up was a real mess. They were certainly helpful, but also rather cold. The silence in the room grew even more awkward. The child scratched his hair for a bit, while slowly turning to the other snake to change the subject. So, weren't you supposed to be on a different mission from our lord today? Veteran snake. A different snake is on standby, having volunteered to take on the assignment instead. With our lord's approval, of course. Got a feeling I know who that snake might be. I'll head over there too, just in case. If she's infiltrating the infamous Jia family, it won't hurt to have an extra snake to back her up. I had a feeling this would happen. It's always these newborn snakes. Takes them a while to realize their place. The child read the mission written on the bamboo scroll before letting out an exasperated chuckle. The mission was to find a small hermitage called Song Hermitage and decapitate everyone on the list. However, the child knew that the exemption clause written in small letters at the bottom of the instructions was the most important part of the mission. Should you encounter a target not on the list, crush their head. He saw a fellow snake hesitating before a young boy, a candidate. The boy was tearing up. The child watched in silence. When he noticed the other snake's eyes focused on the boy's neck, he moved his arm without hesitation. The arm slithered across the ground like a snake before coming to a quiet stop behind the candidate. See, was it downward cut from this angle? No, stab to the right. The whole arm in the child's hand suddenly leaped forth. Swift strike. Penetrated the young candidate's skull as precisely and easily as stabbing through an inert apple. The strike was quick and silent. There was no room for emotional judgment in his motion. The child casually saunters up to the other snake, who stood frozen, her eyes trembling with shock. He chats her up. Oops, just realized you pretty much had the situation handled. Didn't just jump the gun, did I? My bad if I did. The child understands how his fellow snake feels. He's been a beast of the Heisho for a long, long time. He knew exactly what this newcomer wanted. It was simply that he could not empathize at all with what she felt. He also had to wrap up the mission before it went awry. Pablo is a snake in this timeline. Yes. Then, surely, yes, surely. Actually, where is Pablo? Anyway, then he let the incident slip away like a snake, pretending to be ignorant about what she was about to do, and told the other snake to return home, that he'll take care of the report. The child wasn't exactly looking out for her. He simply found it unnecessary to point it out. He might have hesitated, because she's still only on her first procedure. Well then going for another procedure will take care of that problem. Child's ruthless, unfeeling words betray the casual cadence with which he muttered them. But his expression was utterly neutral, his gait unaffected. Perhaps the reason this child was able to survive all those missions, to the point where he was receiving his 7th procedure, was because he stuck to being nothing more than a tool in the hands of others. Wow. Wow. Neck. Just neck. I'll shrink myself a little bit more. But hang on. Let me just double check I have a certain functionality enabled currently. Because VTube Studio likes turning off my
Yeah, it likes turning off my microphone. There we go. We got advanced lip syncing back. Yes, lip syncing's a bit better now. Damn you, VTube Studio. Let's see. We can uptie one more time. Why not? As for the level up, he can have the level boost. Alright, since we're taking the Rupture Tame in, let's see. Since we're taking the Rupture Tame in, we'll give them some levels as well to work around. Oh god, can you guys hear the police siren outside? I haven't done anything illegal yet. Okay, it sounded like someone's... I think that was an ambulance, rather. Anyway. The new boy, since we'll be trying him out, can have some levels too. Let's see, so it's 1, 2, 3, 4, 5. Who do I want to field? And since it's normal content, it's probably better. Actually, you know what? Why not? Why not fuck around and find out? Two Davarts, a Sync, and the 3 Haitios. Sure. The Surrendered Witnessing. Oh, there's a battle already. Okay. Streamed everything. Let's see. No, it was after you and streamed everything incriminating in public just now. Like. Rearrange this because it was arranged horribly. Give the new guy a chance to shine. 의뢰로군. 새로운 배달 의뢰인가요? 급행 주문이군요. 혈기분들이 또 작전 지식이 And you other, the rest of you are chumps. Give you lantern at least. Do you already have ebony stem? Quickly boost that up. Nope, not mirror dungeon, not mirror dungeon. We're not going back into the mines yet. Where does... Oh, 4th match flame normally goes in that slot. Okay. Oh, wait. We're starting with 7? Oh, okay. If we're starting with 7, then... Get some rupture count back in as well. I have Heck Nail equipped. Take Pursuance. Alright. 7 IDs going in. That is weird. 사건을 끝내러 가볼까? 꽃이 져 우수수 하늘 가득 흩날릴 때 Flowers wilt, petals fall in a drizzle of blossoms, sky blooding.
빛깔 잃고 향기 멎은들 Colors fade, 누가 fragrance 슬퍼하나. die, but who shall mourn their passing? 꽃 갈퀴 손에 들고 뜰을 나섰건만 To the garden I go, in hand a flower 떨어진 rake, 꽃잎 밟을까 서성거리네. only to pace, lest crush the scattered blossoms I make. 그러니까 결국 이 풍진 세상 Lost in this troubled world I 눈을 breathe, 감지 않는다면 to shut my eyes, 벗어날 도리가 is 없겠지. my soul reprieve. 보호가 얼마나 고단하고 여의치 않은 여정이었느냐. I won't read all of the dialogue, we'll just get through it, but yeah. 험난하진 않았어요. 하루하루가 매일 신기하고 새로운 나날이었으니까요. 할머니? 대체 뭐라고 이야기를 나누고 있는 거예요? Oh, we're already in the 식탁이 household. 너무 넓어서 Okay. 어딘가 불편하신 점이라도 있으신가요? 혹여 소인이 도울 일은 불편? 당연히 밥 먹는데 성가시게 왔다 Ah, 갔다 하는 게 there are 제일 sirens 불편. once again. 아니에요. 불편한 거 하나도 없어요. 그럼 보호가 친구분들을 소개시켜주겠니? 아니 나 참 남의 부모님을 만났을 땐 어떻게 돼야 할지 영 어색해가지고. 시소는 어딜 둬야지? 그럴 필요까지는 없어요. 내 집이다 여기시고 편하게 있으세요. The rest of the family is kind of uptight or anxious, whereas he's just 아싸! fuck it. 땡큐! 라고 하기엔 집이 넓어도 너무 넓어서 편할 수가 없는데 말이지. 그건 걱정 마세요. 안 그래도 미아보호 Stray 시설이 people 방 shelters. 곳곳에 Bruh. 있거든요. Christ. 시종분들이 달에 한 번 방문해서 길 잃은 분들을 구조해 주신답니다. 홍루 씨, 지금까지 들은 것 중 제일 웃기려고 한 말은 아니지만 덕택에 재밌으셨다면 다행히. 그런데 홍록은 다른 형제들은 어디에 있는가? 내 환영식이기도 하거든. Jichun. 그리고 얼굴만 봐도 인상 구겨지는 놈들을 보아서 뭐래? 같은 식탁에 앉아본 것만 해도 그리고 말 걸지 마. 아까 내가 말해줬어? Feel 난 이제 salty from the end of the 너희들과는 previous 완전히 story. 등을 돌린 사이라니까. 우리가 먼저 말을 걸었나? 저는 우리 포기가 이렇게 제 몫을 하는 사내가 되어 무탈한 모습으로 돌아오니 그것만으로도 더 그러니 재촉할 생각은 없지만 다음 출가 날짜는 Oof. 언제니? Does not wish for you to stay. 아직 정해진 건 없어요. 그렇구나. 난 가모님도 그래, 우리의 둘도 없는 진귀한 보물. 이 속세에 남아있지만 그럴게요. Don't stay long. Throughout the entire familial discussion, Honglu's expression remained the same, in that tranquil perpetual smile. Despite his return after years of wandering, being met with the family's obvious push to make him leave as soon as possible, he stands unaffected, as though he were expecting this gaudy yet hollow welcome. With his attitude being so passive, I also had no choice but to watch as a bystander. A few hours ago, 이제 곧 가마가 오겠군요. 가마! 우와, 여기는 무슨 가마를 타고 다니나 보네. Alan 그치, Quinn, 그래? wait, are they gonna have to carry him? 그래 소두 씨, 우리가 그 가마라는 것을 타고 가는 거지? The usual comedy pair's desperate efforts to lighten the mood are particularly appreciated today, as tragically ineffective as they seem to be. 네, 여러분들과 가시춘 씨는 H사의 주요 가문의 일원이 거주하는 대관원으로 가시게 될 거예요. If they sent a whole Paladin Quinn to pick us up, Honglu's family already know that he'll be participating in the family hierarch war. 아니요, 그쪽에서는 아직 모르는 사안일 겁니다. 회사도 정보 유출을 막기 위해 방금 저희에게 이 사항을 전달했어요. 그저 귀향한 홍루 씨와 가시춘 씨를 환대하기 위해 보낸 것일 테죠. 그런 만큼 가마를 타고 갈 수 있는 건 초대를 받은 여기 홍루 씨와 Oh, so they can ride. 가시춘 씨, Okay. 그리고 LCCB 팀과 베르길리우스 씨, 카론 씨는 함께할 수 없죠. No Virgilius or Sharon. 아쉽네요. 같이 갔으면 좋았을 텐데. 항상 이런 식이지. 우리 집 어른들은.
여기 있는 사람들 다 재워도 티도 안 날 만큼 넓으면서. 어머나, 그 말은 좀 감동. 방금 전에 시원하게 내 뒤통수를 후려쳐놓고 말하는 Shameless 꼬락서리가 backstabbing. 얄밉네. Yes. Very, very shameless backstabbing. 애초에 가주 대전에 참가한다는 게 우리가 가주 심사라는 버젓한 명칭을 두고 왜 대전이라고 말하고 다니는 거라서. 너희는 이제부터 언제든지 당연히. 객잔의 일을 벌써 잊었어? 그때는 웨이가 네 목숨줄을 지켜줬지만 미리 유감이라는 말씀을 드리는 편이 좋겠습니다. Wei looked at us with an unfamiliar and cold, intense glare. 그건 우리도 였는데. 반대로 말해서 너희도 언제든지 아. 나를 찌를 수 있다는 뜻이기도 해. 아니야. 그럴 생각은 절대. Tichun ignored Sinclair's anxious pleas and looked straight towards Honglu. 마음을 바꿀 마지막. 나는 마냥 가벼운 마음으로 내 세력에 들어올 하물며 가주 대전은 그렇게 쉽게 한다만. 네가 그렇게 살아왔듯이 시추. 나 역시도 어렸을 때부터 가주 대전에 그러니 우리가 느끼고 있는 무게감은 그래, 열이 뭐 상관없어. 필요에 의한 잠깐의 동맹치고는 원래대로. 그럼 태평이 말이나 성. 응? 아, 시춘. 뭐 가문의 사람들에게는 내가 당분간은 비밀로. 이제 와서 그런 부탁을 한다고. For someone who supposedly doesn't care, Shichun appeared rather hurt as she took a moment to glare at Honglu, biting her lower lip. Then suddenly strode right up to him. 이게 정말 오빠의 선택은 맞아? 아니면 그냥 Shichun gestured toward the rest of us with her chin. 내가 가주 대전에 참가하는 건 이미 정해진. 시춘, 너는 내 선택이라는 것에 중요한 의미가 있다고 생각하는 거야? 아, 또 그렇게 나오겠다는 거지. 가주 대전이 어떤 의미인지 알면서 내가 왜 그런. 대답은 됐어. 더 말 섞을 필요 없겠네. 그런 얄팍하고 허튼 마음으로 어디까지 살아남을지 보는 것. Hey, wait. Shichun appeared pretty distressed after that exchange. So I was about to say something when Pilot, who had been fiddling with the radio behind Sword, began shouting urgently. 과장님, 곧 가마한 대가 도착한답니다. 어제를 생각하면 오늘은 푹 쉬면서. 아니, 지금 온 건 우리가 뭐 어차피 양보해주는 거엔 도가 텄을 거 아니야. 그런 게 어딨어. 야, 차라리 가주 대전도 가위바위보로 결정하자. Shichun gave us a wry grin before leaving. Wei followed her wordlessly. 아이고, 겨우 좀 친해졌나 했더니만. This company making friends? 가마를 기다리고 있는 걸 아. 보니 의뢰자가 말한 후보가 분명해. Kind of fight, I guess. 저쪽에서 몰려오는 괴한. 후보를 노리고 습격을 지시한 자가 사이와뿐은 아니었을 테지. Yeah. What can we do, right? Time to fight some tonfa wielding ass swipes, looks like. 너희도 Yep, tonfa wielding ass swipes that are 10 levels under us. 비록 그 과정에서 희생이 나올 수 있겠지만 Is really necessary? 피라로서 너희가 죽지 않도록 도와줄게. How much we're about to beat them in. Oh, it's a clashable god. Of course, it's a clashable god. Well, seeing green. 어쩌겠지. 잘 생각해보라고. 방금 공격. 다른 대치기도 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면. Oh, Snake Man actually has an attack after his clashable god. Okay. Sure, buddy. Sure. 길 좀 막지 마. 숨통 끊기. Ah. 제압 대책이 특별히 준것 같아. 교육팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. 페이지 1. 대달부 보수 및 통제 시스템. 그쪽 방향이 아닐 텐데. What? Stab. 이건 예상 못했나 봐. 조금만 더 힘내자. 이제 정말
개체의 제압까지 얼마 남지 않았어. 적대 세력 감지. 다시 결투는 끝나지 않았다. 잘근. Don't have to think too hard with the Rupture team at all. 이건 I think that's like, yeah, that's the last 5 now. 이 상황을 개체를 제압하는 데 이용할 수 있을지도. Do I have any egos I can just throw out? And nothing of that. 길 좀 막지 마. Rupture needs help. Bruh. Rupture is having no problems right now. 숨통 끊기. I think this is a reroll. Nope, not a reroll. Rip. 12-point reuse. 다시 결투는 끝나지 않았다. The only thing I guess is they don't have like a stamina or what's it called, sanity battery. That's about it. Aside from that, these guys are still wrecking shop. 이제 끝내지. 가치 없군. Clearly, 죽어라. we are just bringing our what's it call it. Clearly, we are just bringing our own Heisho pack at this point. Stream the Canto later as well, 더 and 이상 go ahead if you 식별되는 적은 want. 없습니다. 관리자님. I might sub Don out and put what's it called, 7 Frosts back in, so that I can have like fluid sack later if things get dicier. 그래도 첫날처럼 끝도 But by the 없이 look of it, 몰려오진 should be 않아서 fine. I 다행이네요. don't think I'm even supposed to have things at level 55 already. 그때는 얄팍한 술수에 속아 넘어가. 그보다 기분이 많이 상하신 듯 보였죠. Doing TTRPG later? Yeah, 시춘 씨. yeah. 그런데 이번 일은 시춘이가 서운해할 만했어. And if you want to avoid as many spoilers as possible, just start streaming now even, and just 우리가 don't look 들었던 at social 혼돈의 media. 가족을 생각해봐. 그 난리통 속에서 유일하게 동맹의 여지가 생겼던 사람인데 갑자기 배신이라니. 그러게요. 괜히 지켜보고 있는 저도 덩달아 민망해질 뻔했지 뭐예요. Doing MD, you need to UT for your Sinclair, bruh. 아니 근데 명색이 H사인데 왜 가마만 덜렁 보내주는 거래요? Hey, 기왕이면 호위들도 같이 thanks for 보내주면 the follow, 좋잖아요. thanks for the follow. Welcome, 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 welcome. 호위까지 보내줄 만큼 가족애가 넘치는 집안이었으면 처음부터 가주 심산이 문의하는 것도 열지 않아. 철저한 약육강식의 세계. 가주 후보들조차도 수십 명은 있을 테지만. 실례했어요, 홍우 씨. 예전에는 이쯤 말하기 전에. 개념치 마세요. 저도 다른 집들은 이렇지 않다는 걸 깨닫. 있는 그대로의 지금의 불쾌함을. It is RPG, bruh. Nah, just tabletop. 좋아. 생동감이 살아있는 좋은 공간이 됐군. 다음 아, 먹잇감은 potential 이런 man. 식이었으면 좋겠어. Always potential, never man. Always man, never potential. One of the two. Oh. Oh, that's how you're going to play it, huh? They're not even going to tell us how many nodes there are. What's that ominous metallic noise? 타종의 소리인가 보. 하지만 보통의 종 무언가 탁하고 이 소리를 들으니까 이 종소리는 일정 시기가 되면 반드시. 제적일이네요. Restructuring day. 제적? 보여요? Ah, are the buildings moving again? 건물들이 As Ishmael said, the buildings all tethered to a complicated network of rails. They're either rising from or sinking into the earth. 이 근방에 있는 모든 건물에 움직임이 관측된다. 어젯밤에 작달막한 소란이 있긴 했으나
밤중에 보셨던 건 제적일의 전조 현상이었을 거예요. 공간의 제대로 된 시작은 그게 전조현. 지금의 홍원보다도 훨씬 전에 H사가 남긴 잔재라고 할까요? 지금은 현 H사의 제적일 모든 것은 하루아침에 이뤄지는 조립. The fuck? 최선을 다해서 노력했다면 두려운 That 것이 sounds so dodgy. 없네. 살만하지 않겠는가? 조금이라도 만약 그게 아닌 자가 있다면 그저 조용히 그 다음 달을 기다리면서 오늘은 몇 명이 부디 모든 걸 너무 꽉 움켜 놓아야 할 때를 모르고 떠나야 할 재조립의 말로는 예. 영원한 추락인가. 보고만 있기에는 괴로운 광경이구려. 이것도 H 다른 둥지에도 부의 척도를 재는 T사가 시간을 채워 맞아요. 이곳 홍어는 그 척도와 재화가 Oh, 공간의 소유 Okay. 규모인 당이라는 단위로 결정된답니다. why didn't we get this kind of world building in the previous one? Why do we have to have like a shitty rich boy antagonist basically, instead of, you know, actually having this kind of world building? Come on. 소유한 건물의 면적이 곧 재산의 척도라는 말이 Feels like essential information rather than establishing kung fu movie logic. 네. 그래서 한 달에 한 번 평가된 노동의 가치와 소득의 양에 따라서 각자가 가지고 잘 살고 있다가 갑자기 아니 뭔 이곳에서 한 번도 나고 But 자란 적 Axe 없는 Gang, 저희야 bruh. 그렇게 느끼겠지만 We could have had Axe Gang on top of, you know, a bit more like this, and we didn't really need the cultivator stuff, but anyway. 오래전부터 존재했던 홍원의 규칙인데다 분배의 방식과 계산도 정교하기 때문에 그럼 홍루 씨도 이 좋았죠. 제 방에 있는 난간에서 아주 멀긴 했지만 분명히 His expression remains tranquil and still as he calmly reminisces. It was like then, when he was merely watching the featureless scenery pass him by. 제가 살았던 대관원은 제적일에 별 관심이 없었어요. 그곳은 방이 늘어날지언정 줄어들 일은 없는 곳이었거든요. Never ever shrink. Wow. 그래서 저는 바라만 볼 뿐이었죠. 제가 머물던 방에서. 너는 이런 꼴을 보고도 그냥 Heathcliff trailed off, but I could see that he was gritting his teeth. 가만대가 더 도착한다고 합니다. 당신들을 태울 가마가 온 것 같네요. 이게 네. 그래도 여럿이서 타도 될 만큼 가복 도련님이야. 귀빈 12분 맞소이까. 13인데 잠깐. 이 소인이 듣기로는 분명 복 도련님의 세력은 단 Upon hearing that, Sard began aggressively striding towards him, causing the pelican bearer to shrink in fear. 왜 이렇게 무섭게 다가오시는지. 12 맞는데요? 설마 당신 눈에는 이게 멀쩡한 세가의 인원으로 보이시나요? 이 홍원에서는 흔한 머리는 아니지만 생각을 좀 해보세요. 당신이라면 아무리 돈 없는 내잔한 인생이라 하더라도 시계를 머리... 에이, 말이 되나요? 홍원엔 더 다양한 재주를 부릴 수 있는 제 말이요. 대체 무슨 사연인지는 몰라도 The amount of gaslighting going on here. 세상엔 우리가 모르는 참 딱한 아이고 이거 사기구만 사기. 더군다나 시간도 안 맞고 제대로 된 의식도 없어요. 이거 봐요. 입이 없어서 Those are some pretty darn hurtful things to say. I decided not to take them at face value. It was pretty obvious what she was trying to do. Somebody tell Sard I'm getting dizzy. 아이고 정말이네. 다행히도 우리 마음씨 고운 보옥 도련님이 다른 존재에서 시계상을 팔고 있던 걸 차마 눈뜨고 못 보겠다 싶어서 Thanks for the 주운 resub, 거예요. buddy. 홍원에선 다른 머리로 교체하는 것쯤은 And fuck you 일도 for 아닐 forcing me to be a 거잖아요. cat now, while dialogue is going on. Yeah. Unfortunately for you, Nya, there isn't that much dialogue. Yeah. 아 그야 그렇지요. 돈만 넉넉히 있다면 What? A new head? For me, Nya? 그렇죠? 그래서 보옥 도련님의 세력원은
저 포함 12인 거예요. Hydrate, yeah. Okay, yeah. 그래 보입니다. 야, 곤란하시다는 건 우리 도련님도 아주 잘 알고 계시죠. 그래서 이렇게 작은 성이라도 Sword produced some bills from her pocket now, and slid them into the Pelican Bearer's own. Yeah. 에헤이. 이러시면 그리고 아시죠? 이런저런 이야기가 새어나가면 괜히 일이 복잡해지잖아요. Wow, bribery now. 알다마다요. 보아하니 안 된다는 놈이 왜 돈은 자연스럽게 자자, 거기서 그만 쑥덕거리고 이제 Wait, are we leaving Pilot alone here now? Pilot seems to have noticed me staring in his direction. He stopped fidgeting with the radio and waved at us now. 아, 저는 여기서 처리할 것이 남았습니다. 걱정 마시고 몸성이 다녀오시면 됩니다. He is so going to get himself killed now. 가마보다는 What? 고급 리무진 같구려. That's to say that. Yeah, that is a limo. That's not a Pelican. 이 샴페인 마셔도 되는 거야? 무슨 작전 중 음주는 자, Okay. The quick clap sound promptly put an end to the hubbub and the unexpectedly flashy appearance of the Pelican call. Huh? The quick clap sword promptly put an end to the hubbub. The unexpectedly flashy appearance of the Pelican paused. There we go. Yeah. Her demeanor had shifted entirely into that of a calm and collected strategist, a far cry from the person who was chatting up a storm with the bearer just a minute ago now. 일 얘기하죠. 일 얘기. And combat again. No progress indicator is concerning now. And we're still 7 sinners. Again now. Okay. Hang on. I wish for my fluid stack. Back. 혈기분들이 작전 지식이 사후 There's gonna be a point where I have to deploy Honglu. And if I have to deploy him as Fang Hunt, that is gonna be questionable. I might eventually have to level one of the other ones. If I do any of the other ones, it might just be the Dishi bunch. Because Dishi Gang is a pretty funny setup. Alrighty now. 그리고 그 후엔 잠깐 받기 소란스럽군. Not long after Sword passed over Otis's remark, a grating speaker whine rang out, followed by the worried voice of the bearer on the other end now. 성격이요. 평탄하다 했더니 Why am I not surprised? Alright everyone, off the bus now. We're doing this again. 너희도 Oh, we got them funny Tonfa gangers again, only they are higher level by 2. Yeah. 그 과정에서 희생이 나올 수 있겠지만 내가 세피라로서 너희가 죽지 않도록 도와줄게. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 부서진 같은 차입 같군요. 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. Yeah, these guys are still chumps now. 교육팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. For those going for an ad break, do not mind. It is just combat, currently. 길 좀 막지 마. You're not missing out on anything. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상만 만들면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. 끝났습니다. 아직 죽지 마라. 제압 개체의 상태가 나빠졌어요.
다행이에요. 개브라를 통해 토끼팀을 불러야 할지도 모른다고 생각하고 있었는데. Oh, you have a counter. Yeah, you have a counter. Ah, yeah, not enough for the repeat. 비켜달라고 했잖아요. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 4. 조금만 더 힘내자. 이제 정말 개체의 제압까지 얼마 남지 Let's 않았어. see. Do we have enough to use anything yet? Or anything useful, rather? Not really. And we have lasso, but that's about it. Yeah. Oh, this is just overkill. Rip. 깔끔하게. 빌리번의 캐리어 출력 상승. 신속한 대처를 권장드립니다. 숨통 끊기. 부서진 홍차잎 같군요. 시간 끌지 말고. 좋은 결투였다. 이건 직원들에게 유리한 상황 같아요. 이 상황을 개체를 제압하는 데 이용할 수 있을지도. 아직 죽지 마라. 이제 끝내지. Up. Repeat attack. Nice. Bruh. 길에서 비켜. That is just unfortunate. 좋은 결투였다. Don't make me replace you for the talisman man, Sinclair. Pull some weight. 그림자가 그들을 덮었습니다. 청소부가 다녀가고 날이 Sinclair. 밝으면 죽은 자의 Even 흔적을 false to beat 찾으려는 you out. 자들이 와도 아무것도 You're 알 수 not 없을 making a very good 것입니다. case for yourself here, Sinclair. 볕이 들면 그림자는 Then again, 거두어집니다. Gregor is kind of not making the greatest case for himself either right now. More combat. Oh god, are we back to Canto 4? Hang on. So we want Serpent Arm for basically everything. Yeah, we want Serpent Arm for basically everything. And if possible, a way to increase poise. We have like 3 Rupture Poise identities now? Come to think of it. Along those lines. You know what, Sinclair? It is unfortunate. But I think we will get better mileage out of not having you actually builded. 어디서? 이 지형을 의뢰로군. 델드론. 급행 중. 훌륭한 미끼를. 혈기분들이 지식이 작전 호출. 저주를 끼얹을 것이 있나 보군요. 뒤따르죠. I am sorry, Sinclair. You just have not been pulling your weight. Therefore, the Talisman Man needs to come back out. 요즘 고민거리는 없어? 혹시라도 일하는데 힘든 점이 있다면 언제든지 나와 상담해줘. Let's try this out. 깔끔하게. 시간 끌지 See if we 말고. can get even more efficient with it. 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 관찰해. 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면 다른 끝났습니다. 직원에게도 도움이 될지도 몰라. 이건 직원들에게 유리한 상황 같아요. 이 상황을 개체를 That's it, it's just 제압하는 데 4 이용할 res, 수 있을지도. right? Yeah, it's just 4 res, then that's easy. 흑수며 뒷박질 준비. With this party at least. 그림자 속으로 가라앉길.
Manga decks go giant dude. Oh, rip. 일진을 집어넣은 완벽한 공격이었어. Main reason I liked using manga decks was just for the bookmarking feature. So I knew what I was still keeping up with, but oh well. Like with Kiss Anime before it, that means that I just need to pick a new, what's it called, manga service. 얼마 남지 않았어. And hopefully have the ability to import. Will return, but images will be unavailable. Surely someone's kept the database somewhere, right? Oh, Jesus. So now a lot of stuff doesn't exist. Shame. There's a lot of the more weird niche stuff that I'd read was definitely on manga decks. 조금만 더 힘내자. 이제 정말 개체의 제압까지 얼마 남지 않았어. This really is the anytime I can get 4 res, fuck it, go. Ball. Fuck it, we ball. Yeah. 깔끔하게. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 이건 예상 못했나 부서진 홈체입 같군요. 11 enemies this time. 이제 정말 개체의 제압까지 Are any 얼마 of them 남지 even 않았어. different right now? I don't think any of them are different right now. Let's just change the last one and get Wishing Talisman again. 길에서 비켜. Talisman unfortunately goes on Dawn. But 죽어. 이건 예상 못했나 봐. 더 이상 얻을 Is that it? 점은 없군요. That was the encounter. Okay. Rip potential, man. You will not be missed, currently. 이걸로 이번 죽은과 우와. 패배를 날도 머지 않았나? 마지막까지 알뜰히 사용하시는 것 같으니 미련은 없겠다마는. So we're in the city, we're in the palanquin. Jesus, fuck, that thing is needlessly fancy. People are carrying that. Now we rise up. Petals. 대관원 입성이요. Whoa. Despite some troubles on the way, it seems we managed to arrive at our destination mostly unhurt. I am going to wait for my resident, what's to call it, Chinese expert to come back before trying to pronounce that. Honglu's old home. 파우스트 씨, 제 작전의 핵심. 그리 보기 좋은 광경은 아닐 거라. 핵심은 그들이 여러분을 죽이려 들어도 당황하지 않고 기다리는 것이 있다. 질의 겁을 먹고 처리하라는 명이 떨어질 수도 있겠죠. 하지만 홍원의 가주를 심사하는 자의 담력이. 그렇죠. 상대의 그릇이 크기만 하다면야. 어? 죽여? 그럼 다음 연락은 1차전을 무사히 마치. After that cryptic exchange with Faust, Sword leaped gracefully off the moving pelican, as Heathcliff murmured in his half-sleep. We watched her grow smaller and smaller as the distance between us grew, but what really caught our eyes were the scattered humans that the restructuring day had evicted from their homes. They were trying to drag their broken bodies off the road, sobbing and writhing. 참혹하네요. 저희가 도와드릴 수 있는 건 없겠지만 그런 무력한 감각은 업무 효율에 영향을 끼친다. 차라리 반복하여 경험에 익숙해짐을 추천하고 싶군.
홍루 씨는 집에 돌아가시는 소감? Sinclair changed the subject. 말이라고 하냐? 나는 중간에 그냥 다시 돌아갈까 생각만 수백 번 해. 만약에 문을 두들겼는데 Heathcliff, please. Heathcliff came to a suffocating stop, his voice trembling lightly as he did so. The other sinners stared at him in a confused silence. Right, Kathy still deleted. 뭔데요? 말을 왜 하다가만? Wow, look at these cool windows. Think we can swap them out with other images. Quickly tried to swerve from this subject again, but all I got was Ishmael's scolding glare. That seemed to wordlessly tell me not the time. 각자의 희노애락이 있었던 도시로 향했을 때 여러분들은 모두 버스에서 각자의 풍경을 보고 있었으니까요. Honglu straight up being, yep, I know everyone who goes back to the part of their city. Part of the city that they were mostly in. Just pain. Memories of happiness, anger, sorrow, and joy. Bro, I don't know if it's in that order. 로자 씨는 계속 어설프게 농담을 하시려고 했고 싱클레어 씨는 몇 번의 울음을 삼키려고 하셨. 그리고 이상 씨는 이스마일 씨는 호수를 내려다보면서 히스클리프 씨는 잔뜩 겁을 먹어서 머리를 수없이 매만지셨어요. You've really been watching us closely, huh? He's been paying attention. 봄 가버리면 꽃잎 모두 흩어지고 자기만의 문 찾아 제각각 저는 말이죠. 다들 각자마다 모아둔 꽃잎 그러면 아직 버리지 않고 있는 것뿐이죠. Man, speaking fucking poetry, bro. There was still a transparent smile on his face, but I think I saw a burying, sinking shadow behind it. Oh. When I felt that, a familiar light came into view, and I immediately understood what was going on. Golden Bow was close, and it resonated with Honglu's fathoms. 꽃잎 묻는 나를 보고 남들은 비웃네. 나 죽고 난 후 묻어줄 사람 누구일까? 봄은 가고 어여쁜 얼굴도 늙어가면 꽃은 지고 사람도 가니. 배우기는 왜 항상 이해하기 어려운 시만 읊어? 늙지 않을 방법 같은 건 널렸지 않았어? 머리카락이 희게 새지 않아도 봄은 지나가니까. 꽃잎들은 왜 네가 손수 치우 물에 띄어보내면 되잖아. 손에 흙도 다 묻을. 아까운 말 하지 마라. 오라버니 잎들을 다 쓸어버리면 어디 가서 비 오는 소리를 듣게? 이건 추억이야. 비 오는 날의 추억. 그리고 흘러내려가 버리게 되면 꽃을 더럽히게 되잖아. 부욱 오라버니도 부디 품에 있던 잎을 전부 흩어놓지는 마. Ah. Honglu, is there anyone you miss here at your home? Yes, your home. I am not going to try and pronounce that. Jesus Christ. 네, 없네요. No, there is. 어떻게 그럴 수가 있어요? 글쎄요. 잘 지내고 있다 믿고 구태여 그리운 마음을 가질 연륜. You still treasure your petals? 아니요. 출가하면서 전부 흩뿌리고 왔답니다. Ah, 그래서 이젠 비 오는 날에는 I see. 보신 거죠? 단테님, 제 기억을. Ah. I did. Honglu laughed. He wasn't surprised or angry that I peered into his memories. 홍루 씨의 부모님은 어떤 분이세요? Sinclair added carefully. Maybe he was trying to commiserate. Tenuous as the connection might have been, we were headed to his home to meet his family anyway. 두 분 다 이치에 밝으셔요. 할머니는 항상 저를 아껴주. 어머니도 아버지도. 아, 거의 다 도착했나? 정원이 보인. This is one massive garden. 본가 안으로 들어가려면 아직 옛날엔 정원에서 사슴이나 토끼들도 뛰놀았거든요. To fuck around a bit because of the main character of this one. 이거 산책하려면 하루 종일도 걸을 수 있겠는데요. 주로 저는 제가 살던 방 주위에서만 다녔. It's dangerous. Why? 잘못된 길을 걷다가는 예상치 못한 사람도 만날 수 있고 표적이 될 수도 있고요. 밤에는 앞이 보이지 않을 수도 있잖아요.
그냥 마당에서 달리다가 무릎 깨질 수도 있고 나뭇가지 얼굴 좀 긁히고 그러는 거지. 히스클리프 씨라면 자유롭게 달리셨을 것 같아요. 제가 5살 때는 나뭇가지에 누가 치명적인 독을 발라놓았어요. 히스클리프 씨처럼 뛰노는 걸 우연인지 딱 그 주위의 나뭇가지에 괜찮아졌을 거예요. 스빈이 백밤만 자고 나면 스빈은 언제나 똑똑했으니까. 100 nights rest. After her little brother got poisoned. Bruh. 대화청 입성이요. Wasn't long before our arrival to a new place within... Help. Please help. This is Chinese. Please help. 大观园 What the fuck? Da Kuan Yun. Screaming. Just screaming. Okay, it wasn't long before our arrival to a new place within Da Kuan Yun. Da Gua? What the fuck? Da Gua Yun was made known by the Pelican's bearer's sonorous announcement. 뭐가 이렇게 많아? 대화청은 또 뭐야? 쉽게 말하면 연애를 여는 방이라고 할까요? Much screaming at the Chinese being thrown in here. Sorry. 저기 보이는 건 그건 연못이랍니다. 연못? 도착하면 저랑 시춘이를 환영하는 자리가 마련되어 있을 거예요. There's part of me that refuses to acknowledge the language at times. 로자 씨도 오랜만에 정말 배부르게 드실 수 있겠네요. Hiss. Hiss. 도착하기 전부터 이렇게 설렌 적은 처음인 것 같아. 저건 네. 그리고 연못 저 너머에 있는 시춘이 You each get a building of your own? 네. 그래서 처음 홍원을 떠났을 때 다른 곳에서는 한 건물에 온 가족이 함께 지낸다는 게 신기했답니다. I see you bought yourself a MacBook. Nice. 이래서는 가족끼리 얼굴 한번 보기도 힘들겠네만. Thanks. I will take a break for that in a bit. 그러기 위해서 따로 쓰는 걸요? 이럴 거면 베케이션을 처음부터 홍로군의 집으로 Alex, 잡아주지 we asking which 그래야겠어. MacBook? MacBook Pro. Any specifications beyond that? Okay, so it's 24 gigabytes of RAM. It's the 12 core CPU, 16 core GPU, with the 512 gigabytes of RAM, not RAM, storage. Because the guy at the store was like, you can get cheaper. M4 Pro. Wow. 그건 곤란해요, 돈키호테 씨. 출가할 때 할머니와 어르신들께서 꼭 당부하시던 말이 때가 되면 자연스럽게 발걸음은 돌아올 것이니 Not a MacBook Air, she says. 많은 것을 Not one. 그저 보고 있으라고. 언제 오려나 했는데. It's something that would actually be able to. Most sinners did not welcome their turn. Some of them were even terrified of it. Sometimes they had to confront what they've been avoiding all their lives. And for some, important things that were once forgotten or lost were waiting for their return. But their reluctance is really not surprising at all. I don't think I'd welcome an opportunity to get my memories back with open arms if it was thrust upon me out of nowhere, especially if I was getting dragged there against my will. But despite the fact that it couldn't be more obvious that his turn had arrived, Honglu was as tranquil as he always was. He's always been able to remain aloof no matter what happens. Maybe it won't be different this time either. But even so, can I judge that so hastily? Again with the Pelican Bearer's deep, full-throated pronouncement of our arrival, the door opened. 필요하실 텐데 어서 들어오세요. Leaving behind the sinners who were still reeling from the astronomical level of opulence at display,
Honglu bounced lightly off the palanquin and moseyed into the building. 그것 설렘도 떨림도 없는 차분한 걸음. 좋은 집에만 살아서 뭐 무서울 것도 어색할 것도 없. 그래도 홍루군의 마음 한 구석에는 가족들에 대한 그리움이 남아 있을 것 같지 않은가? Oh, Don finally spoke up somehow. Once we all left the palanquin, 모든 것이 상당히 넓고 거대하고. 하인들도 대체 아, 술시가 되면 할머니가 방문하신다네요. 연애는 그때 시작될 것 같아. 2 hours? 술시는 19시부터 21시 사이를 의미합니다. 동부의 추가로 홍루 씨의 조모인 가모는 이 대관원의 가주입니다. 홍원의 수장이라고 이해하셔도 틀리지 않습니다. Yep. 친인척인 날개의 대표. Your relative is the head of a wing. Oh. Oh 이제 god. 곧 다음 후계자에게 가주를 넘겨주실 텐데. 이제 와서 가주의 자리를 넘기려는 이유가 뭐지? Otis, as she probably saw an ulterior motive behind every move, inquired. 언제나 때가 올 거라고 하시긴 했어요. 갑자기 나타나서 가주 대전에 참가. 글쎄요. 구태여 나갈 이유는 없지만 나가지 않을 이유도 없었어. 저쪽에 시추님과 웨이님이 앉아 계세요. Peachman, who had arrived before us, shot us the briefest glance before looking away with exaggerated disinterest. 방금 시추님이 저희를 보자마자 고개를 획. 그 잠깐 사이에 오, 우리도 시춘군의 옆에 가서 앉는 것이 어떤가? Ah. Don, please. Fair enough, Alex. Fair enough. 틀렸어. 우린 이제 저기로 못 가. Third party apps, though. Oh. 어째서 온 말인가? 저희는 이제 가시춘 씨의 세력이 아닙니다. 적으로 취급받는 것이 분위기가 바뀌어 이쪽과 저쪽 우리와 전장은 오늘의 아군은 내일의 적이 되기도. 친구가 없다는 말을 이렇게 또 돌려서 하고. 아, 부모님이 저기 계시. 갑자기 바로 간다고? 아, 아버지 조남은 가시정, 그리고 어머니는 대관원에서 왕부인 출가 이후 처음으로 인사 올립니다. 가시보, 지금 귀가했습니다. 벌써 왔느냐? 보가 오랜만에 얼굴을 보니 Ah. 정말이지. That is not the face of a mother. Boy. 어떤 말부터? The father, Jia Zheng, eyes darted nervously between us and Honglu. Meanwhile, his mother gingerly brings him in for a careful embrace, as though she was in the presence of something so utterly, deeply moving. It was more than the pure joy of reunion. They're Honglu's parents. 극진히 환영해 주시니 감사해요. 그런데 같이 온 분들은 대단한 숫자는 아니지만 밖에서 사귄 부하라고 소개하던 누구보단 낫네요. 야, 그건 Honglu's mother slowly turns around to look at us. I mean, it's a weird thing to say, but somehow it almost felt like she was looking down at each of us, one by one. 반가워요. 우리 보기가 어릴 때부터 참 고집이 많았던 아이여서. 고집이요? Whatever it was she said, we don't seem all too happy to hear that. 보가, 왜 친구분들이 너를 그런 이름으로 부르게 두는 거니? 선인들께서 점지해주신 너의 고귀한... 뭐야? 왜 Honglu reached out and gently yet indifferently held his mother's violently trembling hand. 당연하잖아요, 어머니. 그 고귀한 이름이니까요. 그렇지. 아무나 아무렴. 그렇고 말고. Wow. 이쪽도 원래 이름이란. 그거 있잖아. 피사에서 홍루 보고 보옥도련님이라고 불렀었던 거 기억 안 나? 지난번 홍원에서 결투할 때도 가시 가문의 보옥이라고 이름을 밝혔었죠. 사정이 있어서 다른... 뭐 우리랑 다르게 고귀하신 이름이라. 고작 이름인데 부른다고 달진 않아요. 아, 하지만 그 이름을 여기 그래. 네 소중한 이름이 저자에 널리 퍼지면 모친의 말씀대로 홍루 씨의 본명은
H사에 한 번이라도 연이 닿은 자라면 대부분의 이름에는 그 근원이 가령 동부에서는 부모가 자식에게 이름을 지을 때 내놈 이름의 뜻. 제 이름은 부모님뿐만 아니라 태어날 때부터 옥을 가지고 태어났다는 뜻이랍니다. 과부 끔찍하군. 홍루가 낫겠어. 조용히 말하세요. At least try to whisper. Oh god. 나도 부르던 대로 부를란다. 혹시라도 보옥도련님 뭐 이딴 이름으로 불러대야 한다면. You can feel the horrified gaze of the servant staring at us. 네, 계속 홍루라고 불러주셔도 괜찮답니다. 귀빈들께선 자리에 앉아주시길 청하옵니다. Food will be served soon. Wow. Oh god. Oh Jesus. 야, 이거 진짜 먹으라고. I don't think I've ever been intimidated by food before. There was quite literally a mountain of dishes on the table. Donna wondered if the purpose of these dishes was more to flaunt their wealth than to feed us a reasonable amount of food. 이거 말이야. 리필 되는 거지? The glutton. Oh god, the glutton. 네? 네. Anyway, what's up with those empty seats over there? Are we still killing time for some guests to arrive? 그건 아닐 것 같아요. 이곳에 참석하는 걸 원하지 않은 이 The blob 대관원 hungers, 어딘가에 yes, 있는 the blob hungers. 제 형 I have a KFC zinger box next to me. I will probably, once this section is done, I will probably just stop to eat for a bit. 오늘은 저를 환영하기 위해 만들어진 자리니까요. 있어봤자 거참. 가목께서 당도하셨나이다. 가목께서 당도하셨나이다. With the announcement, utter silence quickly devoured the busy hubbub of the banquet. Those who were sitting quickly rose to their feet and bowed, while those who were standing knelt down on all fours, their backs bent so low that their foreheads were nearly touching the floor. Wow. Ah, yes. Probably some enemies we'll have to fight later. And the woman walking out from between them, the crowd itself parting down the middle from her sheer presence. Making sure I have a charge. 아, 할머니가 오셨네요. Was Honglu's grandmother, the hierarch of H Corp and its chief executive director. Hang on. There we go. Moo's presence was at once warm, gentle, yet immense and overwhelming, like a personification of an insurmountable mountain. 가모님을 뵙습니다. 가모님을 뵙습니다. 뭐야? 우리도 이미 접시에 고개를 파묻고 있으니까. 이 옆에 Guys, everything's gonna be fine as long as you don't try anything stupid. As everyone was bowing before Moo, awed and humbled. Only Honglu looked straight at Moo without bowing. Then he got up from his seat and walked towards her. 할머니, 오랜만에 인사드려요. 보옥도련님, 가까이 올라오시죠. It seemed that a special permission was needed to stand next to her. Honglu was allowed to approach her only after the servant gave him the go-ahead. 보호가 얼마나 고단하고 여의치 않은 여정이었느냐. 그렇지 않아요, 할머니. 함께했던 분들이 모두 친절히 대해주신 덕에 배움을 통달하고자 했다면 어떤 학문이든 다 빼어난 선생을 모셔 글방에 앉혀놓고 글방에 앉아 아무리 학문에 능통해졌다 하더라도 우리는 고기 네가 세상 물정 네, 알아요, 할머니. 그래도 가주자리를 내려놓기 전에 아무래도 홍루건이 림버스 컴퍼니에 합류한 것은 일종의 그란 트리스모였던 모양이군. 그란 트리스모? 그게 뭔데? Two gluttons, bruh.
너희 둘 다 주둥이 nom, nom, 집어넣은 nom. 것 좀 Yep. 삼키고 말할 수. 유명한 집안의 도련님들은 본격적인 대외 활동에 나서기 전에 집안에서 여행을 보내기도 한다네. 책으로는 배울 수 없는 다양한 경험을 얻고 저기 있는 시투니와는 이미 한 번 인사를 나눈 그럼요. 총명한 아이야. 가주 심사 또한 맞아요. 시춘이라면 그래. 어르신들께는 곧 방문드리려고요. 왕부인도 이곳으로 올라오건. 송구합니다, 가문님. Honglu's mother hurried up to where Mu stood. 하나뿐인 아들이 출가하여 강호를 떠돌고 있으니 마음이 편치 않을 것이다. 저는 우리 포기가 이렇게 제 몫을 하는 사내가 되어 그러니 재촉할 생각은 없지만 다음 아직 정해진 건 없어요. And thus we are back at the start. 나는 그저 어서 소임을 다하고 돌아와야 가문님께서 그래. 잃지도 말고 너는 우리 가문의 하나뿐인 우리의 둘도 없는 진귀한 보물. 이 속세에 남아. 그럴게요. And so we have come full circle to the start. Yeah, it started us in funny high-rise building. And has us once again in funny high-rise building. Anyhow, give me like 5-10 minutes, roughly, give or take, to devour this funny zinger box for what it is worth. Alright, go to your MacBook. Go on. Ah. Okay. Oh. Hey. Okay, hang on. I'm just gonna run an ad break. There's not much use burning time with me just eating. Let me just run an ad break so you guys don't have to deal with the ad break later. Yes, indeed. Ad.
How big is this burger? What the hell did you grab? What did you grab? I think you grabbed like several tiers upwards of what would normally be. Yeah, you grabbed a stacker. That means it's like huge. God damn it. Because a stacker is like 2 fillets instead of 1. There's 2 fillets of chicken in here. Oh, okay. It might be a bit longer, Chief. Anyone watching along? This might take a bit longer. There's only a couple left. It's fine. I just survived through. I guess for the audience over here, you may see my very unfortunate, what's it call it? Very unfortunate eating of burger. So, I could probably turn on the tears to make it worse. There we go, the tears are on now. We eat burger while crying, I guess. Hmm? Oh, the Mac boot sound, yeah. I'm just staring at a wall of chicken at this point. What do you mean, French to Aussie pipeline, Artie? I was already French. And I was most certainly born Aussie. There is no pipeline, just am already. Oh yeah, the one next to me too, but nonetheless. The, what's it call it? Australian naturalization. Going swiftly, so Alex says.
Alright. Dacker is a lot, Chief. Dacker. Even I don't order this. They've also topped it off with chili sauce. Alright. Mm-hmm. Like, normally I'd finish eating in like 5-10 minutes, maybe. I think this has been closer to 15 now. Hi. We're almost there. Almost. Why am I dying? I was expecting a normal zinger box, not a stacker zinger with extra chili sauce. This is how to say a calculated assassination. Wait, you're saying you ordered off of muscle memory and this is why I ended up with this? Oh, god damn it. Okay, we're done. Give me a moment to just put this away.
Does. But yeah. I apologize for the ugly display of me eating a burger for like 15 minutes. For eating some KFC for like 15 minutes. I apologize for said display, but thank you for sticking around. God damn it. That was a lot more than expected. Yeah. Peak content, run more ads, bro. Oh. Hang on, let me just drink some tea. Thank you. Double the ads, pass it to the next viewers, the ads must flow. God fucking damn it. Nice. Is it? Hey. Thought the sinners were doomed to chew uncomfortably through this incredibly awkward meal. But Mu and her retinue of Heyshaw left the banquet hall quite promptly after that exchange. It was as though they had no more reason to remain here. 어찌하여 저들은 홍루군이 당도하자마자 떠나는 날을 묻는 것인가? 그러게요. 아끼는 모습도 통상적인 가정에서 자식을 애틋하게 여기는 보. That's when an unfamiliar, chipper voice walked jovially into our conversation. 왜 나를 제일 먼저 찾아주지 않았어? 아. 내가 머물던 건물은 네가 출가했을 때 이후로. 아, 보차 누나구나. 오랜만이야. He has an older sister as well. Of course he does. 여기까지 와서 자리를 채워준 거구나. 고마워. 보호기가 오는지 미리 알았더라면 우리 설씨 가문의 다른 사람들까지 불러왔을 텐데. 반 오라버니도 얼마나 보호기의 안부를 궁금해했다고. 퍽이나. We are surrendered witnessing Eco dying to a burger. God damn it. Going to a wedding but significantly more awkward, yep. Holy moly, she's gonna die horribly, yep. Tichun, who was sitting in complete silence for the entire banquet, muttered quietly to herself. 이곳에 온 다음에 또 누구에게 부모님과 가모님께. 정말? 그러면 내가 She made a cheerful remark before leaning close up to his eye. 이 옥은 언제 봐도 아롱지고 깨끗하다. 네가 떠난 뒤에도 계속 기억하려고 그 색과 똑같은 목걸이를 그렇구나. 계속 기억해줬다니 고마워. 저 그런데 누구야? Man has a love interest within the same family. Oh god, there's fucking incest. 아니, 오랜만에 분위기 좋아한데가 참. Roger stepped forward, unable to stand the curiosity. 아, 여기는 말이죠? 보차라고 한답니다. 설가 보차. 보우기와 Very profound relationship, bruh. 깊은 인연? 혼인을 언약한 사이니 깊은 인연이. Oh wait, that's just a fiance. Jesus fuck. 그렇게 놀라실 일도 아니랍니다. 어르신들이 지나가듯 약속해서 아니, 그래도 말 한마디라도 해주지 그랬어. 어차피 제가 혼인을 하는 건 이 림버스 컴퍼니를 떠났을 때일 Wow, 텐데요. he's the one sinner who actually has a marriage lined up. 그러니 Bruh. 굳이
알릴 필요는 없다고 생각했답니다. 저 아까 살짝 들렸는데 보호기의 친구분들이시라고요? 보호기가 지금까지 바깥에서 어떤 어리는 가라. 왜요? 저 피비린내 나는 이야기 엄청 좋아하는데. 아, 보차 누나의 취미 중 하나가 도시 괴담. 그렇다면 Bruh. 조금만 들려주도록 할까? That is Smiling Roshu. 다른 분들은요? 저 모험담 정말 Adventure 좋아하는데. stories, that is gonna trigger Don. 그 말 앞으로 후회하지 않을 자신 있겠어? Just in the back there already. Fine, you want the glasses back? You can have the glasses back. 1 second there. Need to put that back on, and there we go. Yes, Don's surprised. She's just in the back there, and you could hear like the creasing of. 자, 앉아보시게. Yep. 이제부터 끝내주게 용맹스러운 모험담의 이야기가 펼쳐질 테니. 옛날 어느 동굴에 무시무시한 곰이 살고 있었지. Wait, do I have glasses? Do I have glasses as on and off? Is that what I've noted it as? Glasses. It's just noted as also yes. God damn it. Put glasses on top of glasses. Unfortunately, I do not have an extra set of spectacles. So would you like the glasses to stay on or the glasses to come off then? 식사 끝났으면 얌전히 각자가 시춘이는 오늘도 화가 많이 났구나. 네 세가의 사람들이 큰 전투에 휘말려서 벌써 설씨가의 귀에도 맞아? 하지만 그런 건 가주대전에서 보여줄 활약과는 아무 관계 없어. You want more glasses? Fortunately, this is just a monocle copied onto another monocle. 시춘이는 언제나 자신감 있어 보여서 보기 좋은 거 있지? Oh god, my options are pretty horrifying. Hang on. There we go. The most horrifying of horrifying options. We'll take them off in a bit, but anyway. 그리고 보차 언니도 조심하는 게 좋을걸. 보옥 오빠. 갑자기 뒤통수 치는 게 재주가 되었다니 무슨 소리야? Hang on, John B. Hang on. I got you. Anyway. 시춘이랑 사이가 조금 틀어졌거든. 아하, 시춘이가 너 탐낼만 했을 거야. 보기는 옛날부터 그냥 하다 보니까 잘 되었어. 좀 재수없는 스타일이긴 했었다. 그치? 저런 유형도 드물지만 있는 법이니까. 그러고 보니 혹시 치우 오라버니를 오다가 Being shared the same day manga deck stuff. Hopefully not, hopefully not. 나는 못 보았지만 다행. Placed her hand over her chest, as though she'd just survived an incredibly dangerous accident before eyeing us anxiously. 그래서 사이와를 포섭하려고 했던 건 알아. 포섭이라고 믿는 사람은 사이. Must have been a pretty open secret among the candidates that... Please help. Names. Again. Chinese names. Q and Ifa. Chu and Ifa. Fa. Screaming.
I see. 같이 있던 이화 형님의 목이 잘렸어. 어머, 팽이 언니, 종이 언니? 이번이 세 번째인가 그럼? 치우 오라버니는 가주대전이 다가왔으니 곧 올 거라고 소식이 들려올 때마다 대건 그래도 다행이지. 당연히 곧바를 죽이기엔 제가 그리고 치우 오라버니가 목표로 하는 게 뭔지 그럴 수. Let's see. Valchai took a step towards Honglu and leaned in close to his face. 여전히 내게서 좋은 향이 나고 보천 누나에게선 보, 나는 쭉 형무원을 거쳐하고 있어. 떠나기 전 That she gracefully walked out of the room. 저희도 이만 돌아가는 게 어떨까요? 이곳은 해시만 되어도 곧바로 캄캄. 별거 아니랍니다. 어릴 때 종종 같이 놀던 누나예요. 대관원에서 제게 친절을 보여주신 얼마 안 되는 분 중 하나였죠. Where should we head to next? 그러게 이런 집이면 이번엔 정말 기대. 제 손님으로 오셨으니 대관원 안에 있는 제 방에서 묵으면 될 거예요. 그리 멀지 않아서 가마 없이도 금방 갈 수 있답니다. Oh, we get to see the man's lodging. Alright, these fucking horrifying spectacles are coming off. We've had enough CSI. You can keep the glasses on for a bit longer though. Oh, we have combat. And it's 7 sinners still. Huh. Is combat just going to slowly be more and more sinners? Then again, they were able to do all of them for the April Fool's. Oh no, it is going to be more and more sinners. 가깝다고 한 것 치곤 꽤 이 홍원이라고 부른답니다. 홍원에서 제일 향긋한 꽃나무로 만든 방이어서 숨을 크게 들이쉬면 말이죠. 이렇게 꽃내음이 코끝을 타고 퍼져요. 과히 그렇구려. 보이지도 않는 것이 제법 향기롭소. Place is huge too. You've been living here alone all along? 네. 더 넓은 방에서 지내라고 하셨지만 도련님, 오랜만에 인사드립니다. 스빈입니다. Oh hey, is she? 스빈. 네, 평소와 같. Siren always. Let's see. Siren watched us emotionlessly as our rowdy crowd poured into the yard. Her expression did not change even when she saw Honglu, who presumably hadn't been home in quite some time. 이분들은 도련님의 손님이신가요? 방을. 저는 따로 방문할 때가 있어서요. 금방 다녀. 어디를 가시는 겐가? 우리도 함께. 아, 괜찮아. 어르신들께 문안 인사를 드리는 것뿐인 거라 혼자 가는. 자, 뭐 어느 작전이나 그랬지만 이렇게 현장까지 직접 와서야 겨우. 가주 대전 말씀. 다른 후보들은 이것 하나만을 위해 몇 년. 나는 벼락치기 타입이어서 그런가 그렇게 생각하니까 오히려 자신감이 God damn it, 드는데. Rodion. 부조리한 상황에서 임무를 수행해야 하는 것은 이번이 처음이야. 상관없지 않겠나. 가주의 자리가 아니지 않나. A few hours ago. 천만 다행이지 않겠어요? 그래도 저희의 목표가 가주대전의 1등이 아니라는 게. We're not aiming for first 1등을 place. 할 필요가 없다는 말인 겐가? Huh. 당연하죠. 저희가 왜 수감자를 홍원의 가주로 만들겠어요? Would we want a sinner to become the head of H Corp? 외부인을 앉히는 것보다는 회사 소속의 인물을 날개의 대표로 앉혔을 때 안정적으로 조종할 수 있지. 일이 그렇게 간단하게 굴러가지는 않죠. 그리고 그러면 뭐 우승 그러니까 가주 심사에서 10등 안에 든 사람은 순위 순서로 가문의 창고에서 원하는 물건을. 하지만 2등 안에는 들어야 안전하게 저희가 원하는 물건을 확보할 수 있을 거라는. 아, 괜히 기분 잡치네. 못 보던 사이에 자신감이. 뭐 별별 일 다. 그리고 그 홍원의 황금 가주요. 네, 그 진정한 가치도 모른 채 다른 그래서 파우스트. 그러고 보니 파우스트 양에게 넌지시 이해했냐는 듯 가주 심사 1차전의 내용은 지금까지 후손들이. Well, the descendants are prepared, huh?
This must be what Shichun's been referring to this whole time. 네, 불로불사에 관한 것이죠. 즉, 각자가 생각하고 있는 진정한 불로불사란 무엇인가에 대한 Demonstrate 답을 their 보이는 idea 자리입니다. of true immortality. Oh no. Right, so what's the answer to true immortality then? 그건 파우스트도 내놓을 수 없는 답입니다. 뭐 하자는 다만 진정한 불로불사의 실마리가 있는 듯 답을 원하는 건 그들이니 우리를, 정확히 말하자면 홍로 씨를 떨어뜨리진 않을 겁니다. 그럴듯해 보인다면 악착같이 매달릴 테니까. 그렇습니다. 그 가모인가는 제일 높아 보이는 사람도 그 녀석을 많이 아낀다며. 가산점 같은 걸 주고. 홍로. 그건 네, 맞아요. 언제 오셨어요? Wow. Honglu nonchalantly chimed into the conversation, having slipped between us unnoticed. Hey, you're back pretty soon, huh? Unfortunately, what Otis just said could sound quite crass depending on how you cut it. Honglu, you don't have to. Don't mind what she just said. 걸러들을 필요가 없어. 저의 쓰임새는 홍원에 있는 황금 가지를 회수하기 위한 것. Your use? 이왕 쓰이는 거 모두가 기뻐할 수 있는 쪽으로 흘러. 모두가 기뻐하기에는 시춘군 아까도 눈이 마주쳤는데 엄청 생콧김을 내면서 피해버렸어. 시춘이하고는 Honglu's eyes twinkled briefly, as though he was shifting into a dream. 다시 사이가 좋아지게 될 줄은 몰랐어요. 비록 지금은 다시 원래 상태로 되돌아갔지만 잠깐이라도 꼭 어린 시절로 돌아. 이제는 까마득하고 다시. 방금 뭐라고 했어? 지금 제정신으로 그 말을 나한테 한 거야? 오빠는 평생 취한 적도 없을 테니까 어차피 내가 이렇게 화내고 소리 질러도 도대체. 시춘, 나는 됐어, 마음대로 해. 제대로 된 가족이 한 명쯤은 있을 거라 기대한 내 잘못이. That memory, Honglu was wearing a quiet smile, even before her hushed anger. Don't you want to be friends with her again? 결국 사람과의 연이란 것도 순간. 그러니 저의 뜻이 어떻든. Honglu, a sinner so aloof, so detached that it feels as though he's floating through the clouds. I once thought that it was just the kind of guy he was. Someone who just happened to be above everything that's happening around us, instead of just another messed up person with messed up problems of their own. But slowly and gradually, I began to realize that there was something off about him under the surface. Honglu, about participating in the family hierarch war. Do you really not feel anything about it? Have you completely excluded yourself from it? 네, 그냥 그런 거구나라고 생각하고 있어요. 관리자님, 애초에 저자의 가치 판단이. 파우스트도 동의합니다. 수감자. 그건 사실일 테요. 그에 따르는 마음의 상태까지 무시할 필요는 없다. 마음의 상태라. 하지만 구태여 마음을 들여다보기에 그것이 무슨. 이곳 대관원에서 머물고 있었을 때는 말이죠. 제게는 수많은 선택지가 끊임없이 다른 가문의 그 아이를 죽여야 하는지 제가 살아남아야 하는지. 처음에는 제가 무언가 선택하지만 그 선택이 아무 의미가 없다는 걸 아는. 그래서 저는 어떤 것도 택하지 않기로 했답니다. 그게 지금의 저예요. 림버스 컴퍼니에 입사하게 된 후에 제가 무언가 선택하지 않아도 된다는 점이 특히 좋았던 것 같아요. This man. 조금 어라? 분위기가 조용해졌네요. Thank you for the light. 사담은 여기까지 하도록 Kind 하죠. of, yeah, it was getting really dark. 해야 할 이야기가 많습니다. 그럼 1차 대전의 계획에 대해. Next morning. Oh, those practice dummies. I see. Still some time until we have to leave. 밤에는 잘 보이지 않았지만 이 허수아비들은. 아직도 이곳의 자제들이 거처하는 건물 앞에는 걷고 뛸 나이가 될 쯤엔 놀이라. 허수아비랑 어떻게 노는 것인겐가? 그건 제가 7살 그때는 말이죠. 허수아비도 때리면 아파하는. 모든. 그럼 여기에 태어나는 아이들은. 그건 아니. 우와, 이번에 할머니가 형한테 선물로 주셨다. 맞아. 그런데
아직 쓰임새는 옷 같은 걸 입혀주거나 장신구를 매달아주는 인형 아니겠어? 보호형 집을 지켜주는 수호신 같은. 얼씨구 이건 말이지. 수홍이 할머니가 준 선물. 그렇게 아파해? 이렇게 자라나야 살아남을 수 있다는 게 더 정확할 거예요. 생각보다 제대로 된 수목인이군. WTD. Wooden training dummy. I 정교하게 see. 설계된 물건 같은데 출발하기까지 제법 시간이 남았으니 사용해보는 것도 나쁘지 않겠군. 아, 땀나는 거. 뭐 위험한 것도 아니고. 들었나 제군들? 지금부터 우리는 관리자님의 명령에 따라 전력으로 허수아비를 상대한다. Hey, I didn't even give an order. Oh well. Won't hurt to get our blood pumping now. 전원 돌격! Otis, please. Otis. We're against training dummies. They are level 48. What the fuck do you mean the training dummies are level 48? 점이 있다면 언제든지 나와 상담해줘. Oh, it's a normal group battle as well. 잘근잘근 씹어버리겠네. 그쪽 방향이 아닐 텐데. Yes, these training dummies can indeed fight back. 상담에서 알려준 대로 잘했어. 역시 상담 프로그램을 끝났습니다. 진행한 건 Uh-huh. Ethernet cable. 죽어버리면 나를 탓할 As long as you didn't just disconnect my Ethernet cable, it's fine. 나쁜 세피라로 만들려는 거야. I see. I see. Oh, it seems the counters actually hurt. Okay. 헤어내리. 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 교육팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. 조금만 더 Oh, 힘내자. we have to kill 11 of these? Okay. 개체 제압까지 얼마 남지 않았어. What do I need for Ebony Stem? Lust Pride. Alright, that Ethernet cable can go die on its hill. 자, 어쩌겠지. 잘 생각해보라고. 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. 그쪽 방향이 아닐 텐데. Make that animation look very fancy. For Gregor. 좋은 결투였다. 조금만 더 힘내자. 이제 정말 개체의 제압까지 얼마 남지 않았어. Okay, easy fight now. We have fluid sac. 어떡. Not head, but oh 이 well. 전투는 승리할 거예요. 길에서 비켜. 이건 직원들에게 유리한 상황 같아요. 이 상황을 개체를 제압하는 데 이용할 수 있을지도. 깔끔하게. 길에서 비켜. 좋은 결투였다.
좋은 결투였다. 깔끔하게 물었군. And that's it. Training dummies. There's probably gonna be some abno or something that makes those training dummies fight again. 여유로웠어. 아예 여기서 밥 좀 먹다가 출발해도 될 것 같은데? 다들 식량 꺼내. We're still training? Okay. 실력 없으면 따라오지 마세요. Wait, just how much of the story 방해되거든요. did they give us this time? Meant to be in 3 parts, right? 고민거리는 없어? 혹시라도 일하는데 힘든 점이 있다면 언제든지 나와 상담해줘. Oh, we got more training dummies. Right. +1 for every type of negative effect on self. I see. That's annoying. That's really annoying, actually. 깔끔하게. Training dummy, but it's Ricardo in disguise. I mean, some of these training dummies are winning clashes. 너희도 이번 Because they get 여름에 one clash power up 찾아가기만 equal to how many, 능력을 what's it 기를 수 called, 있을 거야. debuffs they have. 그 과정에서 희생이 나올 That's 수 actually kind of 있겠지만 nuts. 내가 세피라로서 너희가 죽지 않도록 도와줄게. 그림자 속으로 가라앉길. 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 우리 팀의 주관다운 완벽한 공격이었어. 그쪽 방향이 아닐 텐데. You know, this does mean something pretty funny though. If status effects are the concern, and are later going to be the concern, that things are getting clash power based on status effects, 조금만 더 힘내자. that means that some of the better things to run are going to be, what's it called? Some of the better things to run are instead going to be poise, actually, of all things. 길 좀 막지 마. 승부처. 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. Hey, point reuse. 상담에서 알려준 대로 잘했어. 역시 상담 프로그램을 진행한 건 잘한 일이야. I'm missing 2 points of envy. Okay, yeah, some of them are just like taking the piss. We're getting clash power. Just oi. 깔끔하게. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 죽지 마. 시간 끌지 말고. 신속한 대처를 권장드립니다. 이제 끝내지. 이건 Okay, this is the last set of them now. 같아요. 이 상황을 개체를 제압하는 데 이용할 수 있을지도. You can fluid sack for free. Can you ebony stem yet? Yes, you can ebony stem. Wait. Yeah, ebony stem. 길 좀 막지 마. 플루드리차 강력 배달 모드로 기동. 승리를 위해서라면. 가치 없군. 죽어라. 가치 없군. 죽어라.
시간 끌 길에서 비켜. 승부처다. Fluid Sack basically guarantees the win on the next one. 좋은 대응은 아니지만 안 하는 것보다는 훨씬 나았을 거야. 다음엔 깔끔하게 좀 더 몰았군. 신경 써보자. Or just on this one already. Okay. Still broken as shit. 상쾌하군. 오, 잠이 깨긴 하네. 매번 큰일 있기 전에 시비나 걸리고 시작하니까 결국 이렇게까지 몸을 풀어야 직성. 그래도 그런데 홍루 씨는 왜 지금까지 다른 형제자매분들은 아주 오래전 단순해요. 가주가 되고 싶다고 생각한 적은 정말로 다행이지. 목을 물고 태어나지 않았다면 영락 없이 네 다른 형제 자매처럼 너는 그런 것에 힘쓰지 않아도 그저 많은 것을 보며 살아가다. More memories. What's wrong, Nisang? You seem kinda distraught. 어제 파우스트 양이 일컬어 주었던 나는 사실 저도야. 하지만 그런데 그걸 행동의 지침과 기대 목표가 있으니 계획이 그리고 가주 대전에 There are no second chances in the family hierarch war. Okay. 좋아. 생동감이 살아있는 좋은 공간이 됐군. 다음 먹잇감도 이런 식이었으면 좋겠어. 보옥도련님 외 12인 철벽당 입성하십니다. We entered the hall where the first round was to be held. As always, the servant by the gate announced our arrival with the resounding hollow we'd grown to expect. 투기장이나 경기장 같은. I looked to see that the audience. Looked up to see that the audience seats, which were brimming with people, were divided into stair-like terraces. And on the platform at the opposite end of the hall, 3 shadows of chairs could be seen cast on the obscuring curtain fabric. As for us, we followed the attendant's guidance and stood next to the other participants in the circular area in the center. So are the evaluations happening past those curtains? Is someone you recognize? 아니요. 괜찮아요. 다시 만나도 마땅히 할 인연이 있다면. 시작하나 보네. Cool. Curtain slid open. The old woman we saw from yesterday's banquet walked out to the platform. 나는 운이 따라주어 오래전 가모의 자리에 올랐지만은 장관 세월이 지나 이제는 이 자리를 내려놓고 그리하여 앉았던 자리는 공석이 될진저 가씨, 설씨, 왕씨, 사씨가의 기둥들로 이루어진 이 대관원에 그대들은 전력을 다하여. Who's the woman next to her? 제 첫째 누나인 원춘 누나예요. 원춘. 큐사에 아주 높으신 분과 혼례를 치른 후 쭉 큐사에서 지내시다가 발걸음. 비록 다른 둥지에 머물고 있던 몸이지만 고륙의 정을 나누고 전륜의 최선을 다해 진리를 살피겠노라. 누군가는 순조롭게, 누군가는 천만고비 끝에. 하지만 1차 심사의 기회는 단 한 번뿐. 그럼에도 그대들은 모두 이곳 대관원의 후계자들이었으며 이제부터 호명하는 순서대로 나와 시연이 불가하다면 거짓 없는 증거를 내보여야 한다. 놓치지 말고 버리지 말라. After their respective speeches, Chun and Mu disappeared behind the curtains atop the platform. 첫 번째 참가자 Seems that Honglu's father assumed the role of host for the first round. 왕씨 가문의 인 Hongren, first to be summoned, walked up to the platform. Behind him was his faction, who were dragging someone by a rope toward the platform. 빨리 와라, 멍청한 것. Is that a blood fiend? 데려가는 거죠? 저 정도의 움직임이면 불로불사
태어날 때 주어진 몸뚱아리 이상에 담긴 저자 피주머니를 데려왔군. Oh, blood bag rather than blood fiend. That's when we were finally able to recognize who the candidate dragged up to the stage. The eyes unfocused and red, mouth slick with drool dribbling down the mouth guard, meaningless snarling. That is a mindless blood bag. 혈귀가 불로불사의 답이 될 수. 일반 사람들의 시선에서는 저희는 이미 알고 있다시피 혈귀 또한 짐작컨대 After some struggle, the blood bag was dragged kicking and growling past the curtains atop the platform. 저것이 소문으로나 들리던 저걸로 되겠나? 아는 사람이 몇 없긴 해도 심사를 맡고 계신 분들에겐 고리타. 왕가 녀석 포기라. 저거는 게으른 거 아니면 오지랖 거. 생각보다 본래 혈기는 각 둥지에 퍼져 있으니 알만한 자는 안. After a brief moment that lasted less than a minute, Wang Ren and his faction emerged from behind the curtains and descended from the platform. 가주 심사 후보 왕인 결과를 기다리기 위해 Then they ascended the round podium behind the platform as ordered. 왕인 가주 심사 1차 결과 탈락. Elimination. 피. 무한한 피만 있으면 이들은 영원할 거라니까요, 가모님. 아니, 영원하지 않을 거라네. Just salt in the wound for Don at this 심사하는 point. 자들의 피원. 진정한 불로불사가 무엇인지는 피에 종속되어 영혼을 고통받는 혈기는 그런. 하지만 기억은 그대로 가지고 있다. 모든 욕망과 감정의 방향이 끝없이 불행한 삶만이 남았다면 모를까. 저렇게 놓고 싶지 않은 것으로 가득한 자들에게 불로불사를 주는 것이 아니라 정신의 족쇄를 채워. 보옥의 세력원이 훌륭한 답변을 주었으니 더 말할 것도 없겠구나. Oh. They took Don's explanation. 하물며 진짜 고위 혈귀를 데려온 것도 아닌 피주머니를 데려왔으니 왕가인 진작 탈락한 자에게 걸맞지 않은 이유를 친히 알리셨다. Ah. Nice. Funny spotter hole. 이거 그냥 극적인 연출을 위한 거지? 그럴 리가. 류슈도 참 점점 살벌한 농담이 늘고 있다니까. 저 발판 아래는 어디로 이어지는 거지? 아마도 가문의 오래된 비밀들이 있는 장소일 거예요. 아, 본격. 그래. 두 번째 참가자 설. That for a few more names and subsequent failures. Couldn't hear what exactly they were talking about beyond the curtains. And unlike the very loud and obvious blood bag, the answers other candidates brought were less obvious, so all we had to go on were the shadows of their desperate attempts to explain things before the judges. Another one. 질리고 지루하다는 뜻. Boring as hell. The longer we watched the death toll rise, the less shocking they became. 여덟 번째 참가자 설씨 가문의 보차. 아는 사람이다. The fiancé. Who was technically our competition, but it seemed that she managed to give the sinners quite the positive impression of yesterday's brief encounter. Some of them were even cheering her on. Couldn't see exactly what it was that she bought, but she was also holding something as she entered past the curtains. 설가 보차. After a brief meeting with the judges, which going by the shadows cast on the curtains appeared to have gone better than we had expected, she emerged. And as soon as she did, Alcha immediately turned in our direction, at Honglu to be exact, 보고 있었군. and began excitedly waving her hand. She's gonna die. 합격. Never mind. Passes. Podium beneath her remains shut. 그래도 잠깐이나마 인연을 맺었던 얼굴이 무적행으로 떨어지는 건 보고 싶. 다행이구려. 17번째 참가자 가시 가문의 시춘. She slowly ascended the platform, unaccompanied.
She held in her hands a tightly sealed gourd bottle. 비로소 얻었나 보네요. The water from the river. Wow. 말도 안 돼. 그 레테를? 정말 그곳에 도달했을 가능성은 한없이 낮습니다. 물론 천문학적 확률을 뚫고서 그 강까지 도달했을 확률까지 부정하진 않습니다만 저들의 역량으로 이 짧은 시간 동안 가장 깊은 모종의 방법을 통해 새어나오거나 맺혀진 일부를 근데 그 강물은 기억을 깊게 재워서 지워줄 뿐일 터 불로불사. 네, 아마도 저들이 원하던 정신의 그 정보를 알고 있는 이도 극소수인 만큼 저 병에 담긴 것이 유효하다면 가시 시춘 와우. 합격. 귀한 걸 얻어왔구나. 네 세가로 이걸 얻으려면 보통의 노력. 감사합니다, 원춘 언니. As Faust expected, all three judges appeared quite satisfied by what Shichun brought before them. N-Corp? Huh? What do you mean N-Corp? Clear within 10 turns. We should be fine. N-Corp though? Yeah. 현장에서 직접 뵙죠. 그 다음 18번째 대체 몇 명이다. 가시 가문의 환. One. Our first meeting with that man was less than amicable. And I had a strong feeling that another one wasn't going to do anything to improve that. Kwan walked up to the platform. We all fell silent, hearing a familiar name. 단테, 저 사람들이 입고 온 거. 에고 장비다. Oh, it is Ego Gear. I was about to say it looked like Ego Gear, like the Contempt Or one kinda. 추정되는군요. 구보 들고 저걸 그대로 보여줄 셈인가? How's that an answer to anything? 해석의 여지에 달렸지만 환상체 역시 불로불사에 가까운 존재라. 어떤 환상체의 알인지가 관건이겠군. 하지만 제가 아는 가완형이라면 실패할 겁니다. 가시 환 1차 심사. Yeah, that looks like a Contempt Or gear. Many more candidates came and went. One of them carried a massive, mysterious coffin. Bruh. Guy looks like the fucking, what's it called, the assassins out of, what's it called, Kung Fu Hustle. One of them bought a thick book, and one presented a cage so tiny we couldn't see what was within. Some of them managed to pass, while some of them were sent screaming into the mysterious abyss. As we waited and watched the candidates come and go, people from N-Corp, their turn complete, approached us. 아직 황혼이 되기에는 이른 시각일 터인데. As if to prove his own words back at the LCE, that he's come to accept certain things as they are, Yi-sang coolly regarded his old friend, who was now working for N-Corp. 빨량하고 앙상한 새 쉼터가 퍽 자네 마음에 든 모양이야. 그리 농하는 건 구인회가 무너진 뒤에 처음. 어쩐 일로 내게 걸음한 것이오. 살갑게 담소를 나누기엔 Wow, this 쌓인 Yi-sang. 감정이 많지 않은가. 내가 보자고 한 건 아니니 오해는 마시게. 내 팀메이트가 제 가족 얼굴을 한번 보고 싶다 해서. 가주대전이 열리니 모두들 대관원으로 돌아오는구나. 세상 물정엔 청맹관이처럼 어둡고 가주라면 칠색팔색을 하던 네가 여긴 왜 올라온 거냐? 저 냄새나는 것들이랑 이번엔 어딜 네 역겨운 속을 모르고 겉에반에 쫓아다니는 설가의 여시? 아니면 아직도 그 시절을 잊지 못하고 허공을 헛도는 말이나 내뱉는 널 싸고 두는 시춘이냐? 왜 살리지 않았지? 왜 그 애만 살린 것이냐, 가보. 형, 사람은 필연코. 곧 다음 심사가 시작됩니다. 참가자
죽어 있는 시종 따위가. Thanks for the follow. Thanks for the follow. Welcome. 돌아가지. 구태여 더 이어갈 대화는 아니. 괜히 기분만 잡찬. 그런 것 어느 쪽이든 저들부 떨어졌네요. 이걸 지켜보고 있는 사람들 중에서 Claire mutters, watching another candidate fall down the trapdoor. 보고 있다면 싱클레어, 우리 뒤쪽에 아까 떨어진 자의 부모야. 저런 걸 자식이라고 끼고 살았다니. 그래도 우리 셋째는 잘 해낼 거예요. 가주가 되기만을 위해 살아왔다는 건 많은 분들이 가주가 되는 걸 간절히 바란답니다. 물론 자신과 친하거나 피로 이어진 누구 직접 가주가 되지 않더라도 밀접한 이가 가주에 오르는 곳. 그렇게 만든 건 유통기한 있지. 이런 뜻하지 않은 기회로 인해 오랫동안 보지 못했던 형제자매들의 안부도 알 수 있게 됩니다. Twice removed. Do not mind. 27번째 참가자 설씨 가문의 반. That looks like a loose cannon. 설반? 아, 보차 누나의 오라버니. 눈빛이 뭔가 쎄하지 않아? 여기 안 그런 사람이 근데 나도 느꼈어. Instead of ascending to the platform and into the curtains, he walked up to the podium. 죽고 나 죽자 같은 느낌인데. 참가자 설반. 고든 길이 아니어야 제 좋은 구경은 다 같이 하는 게 이치에 맞지 않겠나? He places the jar on the ground, and from within, desiccated hand emerges. 주술 따위로 장난질을 치는군. Yoshu muttered with palpable distaste. Why is he? 안에서 뭐가 나? Corpses, their desiccated flesh covered in a light, sparse layer of old papers, crawled out from the jar and began to shamble. They're neither distortions nor abnormalities. 피주머니나 환상체에 종속된 것들과 비슷해 보이는 강한 사리를 지속적으로 내보이는 것으로 보아. The jar monsters set upon the audience, stuffing the struggling, still breathing victims into their jars. 범연이 날개에서 주최하는 가주 대전이 진행. 가주 대전에서 다른 사람들을 해하면 안 된다 같은 규칙이 없다고 정말 아무 대응도 안. 어떻게 해야 해? 살아남은 다음에 가주 대전에 무사히 참가를 해야겠죠? 이게 뭐야? As the monsters began to swarm in, some candidates scattered and ran away, while some stood their ground and fought back. Those who did neither were the ones getting slaughtered. I was simultaneously reminded of Sword and the confident smile she flashed at me as she reassured us that we would be able to pass the first round with little to no trouble. Looks like we have no choice but to take them down. 요즘 고민거리는 없어? 혹시라도 Monster from the gorged and devoured jar of loneliness. 상담해줘. Talisman jar monster. Nailed jar monster. Right. Oh, of course you guys have unbreakable coins. And you deal rupture. Oh god, okay. Some of y'all are a bit nastier than you need to be. What's your counter hit? One rupture, one bleed. Okay. Fine to take the first round of them. 승부처나. 상담에서 알려준 대로 잘했어. 역시 상담 프로그램이 Okay, the stagger threshold isn't too ridiculously low. 시간 끌지 말고. 제압 개체가 흔들리고 Oh, 있어. they're poison as well. 다들 조금만 더 힘내자. It's a bit more annoying than they need to be, but okay, sure. 깔끔하게.
Oh, ripped on. 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 교육팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. 조금만 더 Oh, 힘내자. jeez, Don lost like half their HP off 개체 of that. 제압까지 얼마 남지 않았어. Don might not actually survive. Hang on. You need to offset and just not hit into that. Oh, you can hear some of the main combat theme in the back. 숨통 끊기. 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? Okay, yeah, this is a real shoe carry. 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. 숨통 끊기. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 조금만 더 How many of 힘내자. them are there? 이제 정말 12. 개체 Okay. 제압까지 얼마 남지 않았어. We are gonna need to pull out some egos then. When they're available. What are we missing for fluid sac? Another, what's it call it? Hey, you're fucked, I think. We need gloom. We don't get gloom until next turn. No fluid sac until the turn after. Oh, rip. This is why Pot of Greed is banned. Yeah, you're right. 잠시 망설인 것뿐일세. 직원 한 명이 많이 위태로워 보여요. 어서 회복이 된다면 좋을 텐데. Fuck, that is kind of nuts. Don't have enough pursuance. That's a rip. 흑수묘. 뜀박질. Yeah, a lot of these are a pretty big rip. Unless we kill them. There we go. Killing them in one go seems to be the best bet. Because some of them have extra damage on, what's it call it? Lower HP. 길에서 비켜. 이건 Okay, we did pretty good 직원들에게 actually. 유리한 상황 Just then. 같아요. Wait, 이 상황을 개체를 제압하는 데 there's two of them on 이용할 수 field. 있을지도. There's don't like that. I do not like that at all. We might not get fluid sac off this turn, but we'll get it off next turn. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 그림자 속으로 가라앉. Point reuse is so powerful on these. 이제 끝내지. Did I do my math wrong? No way, right? 그림자가 그들을 덮었습니다. 청소부가 다녀가고 날이 밝으면 죽은 자의 흔적을 찾으려는 자들이 와도 아무것도 알 수 없을 것입니다. That was the 곁이 EX clear 들면 too. 그림자는 거두어지므로. And cop the thumb. Yeah, what?
Recommended level 51. Okay, things are starting to scale up now. And they just toss us right back in. Of course they do. 능력을 기를 수 있을 거야. 비록 그 과정에서 희생이 나올 수 있겠지만 내가 세피라로서 너희가 죽지 않도록 도와줄게. 씹어버리겠네. 관찰은 끝났습니다. 상담에서 알려준 대로 잘했어. Alright, this is gonna hit the hardest, I think. 상담 프로그램을 진행한 Yep. 건 잘하는 거야. 불쌍하게 울부짖는 거. 지압 개체가 흔들리고 있어. 다들 조금만 더 힘내자. Keep it nice and simple. 깔끔하게. 지압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 승부처럼 이 좋은 팀의 결과. 직원다운 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. 그쪽 방향이 아닐 텐데. I think a staggered enemy attack is very dodgy. Hey, skill reuse. 이건 직원들에게 유리한 상황 같아요. Yeah, that's a fair bit more yikes. Just because we don't have the... What's to call it for that? Skill slots to handle all of that, but... Eh. 깔끔하게. 숨통 끊기. Shame we don't use on the same target. Oh, rip Otis. Oh, it's more surprising that wasn't a stagger. Nice. Wow. Oh, come on. Some of these are just a little bullshit. Some of them. 역시 이것 봐요. 제가 미리 상담했어야 제대로 굴러가는 건데. Good chunk of these are not fun. We need more envy generation. Nice. Blech. Yeah, some of these enemies are a little nastier than they need to be. That's fine though. 보세요, 관리자님. 다들 역경을 이겨내고. Oh, is it because when an enemy self-destructs it for some reason doesn't count towards the kill count? 이번엔 That's kind of funny. 됐을까요? 헤어내리. 가치 없군. 죽어. 이제 끝내지. Yeah, the Heysho pack is needlessly powerful in some cases. What remained inside the hall after the battle was devastating. Yeah, you don't say. Many in the audience seats had fled, as the seats that were once brimming with people were only half filled. And the candidate zone down there was littered with bodies of candidates who were mauled to death. Meanwhile, the jar monsters, having eaten their fill, had already crawled back into the jar. Looked around and saw some candidates, still holding tightly onto the treasures they had brought to the contest, even as they drew their last breaths. In midst of all this destruction stood the cause of this chaos, watching the slaughter play out with assured confidence.
이렇게 우둔하고 나약해서야 어찌 불로를 얻고 불사를 어떻습니까? 불로 불사의 단서에 더해 거짓을 구한 자들을 없애는 보배까지 가져왔으니 그 항아리에 진흙을 구해왔구나. 살아남지 못한 이들은 가주의 자격을 갖추지 못. 설가반. 자칫하다가 다 죽어버릴 수 있었는데 와우. 합격이라니. 저들의 기준에는 부합되었던 것일 테죠. 겸사겸사 나약한 경쟁자들도 일찌감치 제거해버리고. 혹시라도 2차전에서 만나게 되면 28번째 참가자 사시가 No one walked up to the platform. 모습을 드러내지 않아 29번 30번째. 언뜻 보기에도 인원이 줄었군. 어떠들 같은 확실히 어중이 Mediocre bunch. Wow. 남은 것들도 죄 지쳐 헐떡이는 것들. 어? 이런 아. 개스. 아. 이야, 어디다가 흘렸는가 했더만 이런 데서 늦자고 없이 나타났지? 야, 눈 마주쳤잖아. 인사라도 오자. Roshu? That guy's talking to you, right? In a very, very rare display of raw emotion. I realized that she was anxious and furious. 알던 분이세요? 뭔 똑뜨거. 저자를 바라보지 마세요, 단테. 그리고 여러분도 아무 말씀도 하지 마시기를. 그러지. 나한테 말. Man's dressed like a One Piece character, man. 지는 한번 생각해보고 씹으려야 할 것 아니냐. 저 새끼 손가락이다. 내회. 엄지는 손가락 중 상명하복의 제일 엄격한 조절. 그리고 저자는 엄지의 카포 중에서도 제일 높은 언더보스 직전의 직급. 자그마한 실수가 큰 싸움으로 번질 수 있으니 전부 조용히 해주실 것을 명령해 주세요, 단테. We're this close to having another Ricardo hunting us down. He marched confidently through the frozen crowd, as though he was familiar with this kind of reception. A cry rang out from the crowd. 에바, 너 지금 어느 안전이라고 남궁현아 도련님의 자리까지 와서 시야를 막는 거냐? 이 자리는 장차 4대 가문이 될. Instead of a reply, we heard a blast of gunpowder, then saw the right arm of the man who spoke out catapult into the air. A scream muffled as Lei Heng forcibly shoved his giant hand down the man's throat, then with the sound of wet meat being pulled apart, ripped the entire length of the man's tongue out through the mouth. 남궁현아 도련님, 아그들 입단속 못했으니까 오른팔 하나는 내놔야지. The young master of some prestigious house presented his right hand. Though it was clear that he was utterly terrified, Lei Heng proceeded to grab his hand and break it off his forearm like snapping a twig. 반가운 낯짝 봐서 기준 좀 널널하게 잡아준 것인데. Happens to the best of us. Yeah, surely. Beat of us, bruh. 거미적은 그립겠어. 하긴 그리울 리가 있겠어. 나도 갈 때마다 기분이 거시기하더만. 나중에 얼굴 좀 보자. 그때처럼 한 번 더 칼 쥐는 법 좀 제대로 가르쳐줘. 아야, 그래도 그 중엔 내가 제일 류슈 씨, 아직 때가 아닙니다. Boss whispered to Roshu in a low voice without raising her head. 닥쳐봐. 입사 전의 약속을 아직 기억하. 어깨에 힘 좀 빼라. 네 데리러 온 것도 아니고 그때처럼 뭘 가르쳐주려고 온 거다. 이 새끼 아직 그 집에 있잖아. Roshu was grabbing the hilt of his sword like she was about to unsheath it. The same sword she refused to unsheath for the duration of our entire journey. 아닌가? 이제 없던가? 글쎄 뭔 일이 있었? 야, 겁나. 류슈 씨. In a quiet but coldly stern voice, False calls Roshu's name. Roshu? 아따 웃자스까.
엔더 보스시면 안 받아. 다음에 네가 애비들 얘기나 거시기 해보자고. 요시대. Yoshihide. Bruh. The strange man turns around and stomps his way through the crowd again, his booming voice reverberating across the entire hall as he loudly and boisterously answers the call. He's got to be here for the family hierarch war, right? 누가 가주가 되느냐에 따라 당분간의 H사 방향이 결정된다. 그래도 히스클리프 씨 이번에는 잘 참아줬네요. 엄지는 나도 조직 생활 때 몇 번 얽혀봐서 알아. 그리고 중지권은 나도 진짜 몰랐던 거고. 우리가 마주쳤던 리카르도보다도 강하고. 엄지는 엄지대로 어마무시하구려. As we were all sharing our impressions of Lei Heng, I found Ryoshu frozen in place, same position she had been when Lei Heng walked past her, spacing out. 소지까지인가? Ryoshu muttered something to herself. As even further chaos was about to overtake the crowd and the candidate. 서른두 번째 참가자 가치우. Then called upon the next candidate. And at the mere mention of the name, the chaos that had swallowed the hall immediately settled into a hushed silence. Ah, pissed man. Who walked up to the platform, unaccompanied by his own faction, but not alone. Who are those people next to you? 저는 초면이네요. 아, 그렇다면 저분이 가치우 형. 대체 어떤 사람? 전투적으로 그렇게 뛰어난 자는 오히려 저 자는 도서관의 생존자라고 파우스트는 Survivors 생각합니다. of the library. Bruh. 피할 수 없었던 어떤 불가항력에서 유일하게 살아남아 그것을 설명할 수 있게 된 자일 아. 수도요. 1차 심사 참가자. Didn't spend much time behind the curtains. He walked out soon after, his steely expression unchanged from when he entered it. 증언을 들어보니 확실하구나. 도시의 별을 넘어 결국 사라져버린 그곳에서 살아나온 네가 There's your 맞다. ruiner fan service, I guess. 당시 초대장을 구하지 못한 것이 합격. His expression did not budge. 긴장이라는 걸 하긴 했을까? 그럼 이 자리에 와주신 잠깐만요. From one hell to another, yes. Unlike Chu, whose appearance plunged the hall into utter stillness, Honglu's sudden interjection roused the room into a roaring chaos of confusion once again. 아직 마지막 참가자가 남은 것 같아서. 그게 무슨 말이냐? 제가 남았거든요. 가시 가문의 보옥이 가주 심사에 참가합니다. So that's how he makes his announcement. Try charging. Can you try 좋아. charging? 생동감이 살아있는 좋은 공간이 Charge 됐군. 다음 먹잇감도 이런 식이었으면 좋겠어. Okay. This is a long story so far. 2.5 hours minus minus my burger break, basically. 저거 가보옥 아니야? 저게 왜? 예상은 하고 있었지만 엄청나게 시선을 끌고 있네요. Another burger break? Nah. Cooking break though? Maybe. We'll see. 자자, 우러러 보시게. 마지막 용사들이. 이상 씨, 왜 다른 일행이 척하고 있어? 이렇게 된 거 그냥. Guys, I don't think they're taking the announcement too well. 대부분이 당혹감 속에 턱을 일정 이상 벌리고 있거나 분노와 심려가 가득한 얼굴로 소리. As Massault observed, realized that the chaos wasn't restricted to the audience. Candidates were starting to get agitated too. 저런 놈이지. 겉으로는 실실 웃다가 어떻게 된 거야? 보호기는 가주대전 참가. 결국 저 멍청이가. 뭐 분.
아까 가만에서 소드 씨가 루슈 씨가 그 말하면 제 목숨을 걸고 칼을 붙들고 있으라 했어요. Sinclair. Actually, just handler. Probably hours spent justifying burning 69 kangaroo dollars. Not even 69 kangaroo dollars. Those were freedom bucks, my dude. 아이씨, 그냥 히스클리프 씨도요. 그냥 싹 다 패버리자 같은 말을. 이런 광경은 정숙, 네 몸에 생책이라도 나면 어쩌려는 겠냐? 지금이라도. 가볼게요, 아버지. 33번째 참가자 가시 가문의 You want to say a lot of things, but out of respect, pop. Yes. 앞으로 단테님 준비되죠? 그리고 로슈 씨도요? 뭐든지 썰고 싶다. 기분이 굉장히 더럽거든. 파우스트 씨 괜찮은 것이 아니라 하더라도 나는 사실 누구도 이 계획을 아니 Honglu, Roshu, and I walked up to the platform. Up close, it was much larger, grander, and more imposing than I thought it'd be. 선을 넘어서 들어오거라. Once we walked past the curtains as instructed, we saw Yeonchun, Mu, and Zheng waiting for us inside. 출가의 생에서 어떠한 심정의 변화가 있었는 네가 가주에 도전하는 진귀한 오랜만이에요, 누님. 큐사에서의 생활은 많은 것을 보고 배웠지. 네가 그랬을 것처럼 보가. 이곳에 발걸음을 한 연유가 죄송해요, 할머님. 세간에 밝히지 않는 편이 좋을 것 같아요. 그렇느냐? 의사를 밝힌 이상 그래, 네가 정말 많은 분들이 이 자리에 서서 각자가 찾은 것에 대해 그러니 번잡스럽게 천마디의 말보다는 눈앞에서 보여드... Honglu gave Roshu a nod. 네, 괜찮아요. 저희가 그들에게 보여줄 수 있는 답은 I answered that we may be able to demonstrate before them. 반드시 힘으로 언제든 살아날 수 있는 Yep. 그 자체입니다. Free ad break. It's meant to say 3 minutes, but I still can't be bothered to fix that. Anyway, hang on a bit. Stretch and whatnot. 3 minutes, 3 hours of ads of just bruh. Do I look like an infomercial channel to you? Just Billy Mays here with another fantastic product for you today. Fuck's sake. 3 years. Some infomercial channels have been running for decades at this point, man. Honestly? What do you mean, honestly? Okay, here's a funny question. How many of you have actually bought infomercial products before? Doesn't have to be when they were still an infomercial, can be afterwards. Nothing, don't worry, oi. Once or twice? Fair enough. Like, I know one of my interviewees in past, Mandalore, had a shit ton of ShamWows for whatever reason. Let's see, what was the name of that oven mitt you bought recently? The O-Glove or whatever it was? Up glove. The one I've currently got sitting around is an up glove, but that's it as far as I remember for infomercial stuff that I have lying around. Yes, funny industrial oven glove. But aside from that, nah, I don't think I've really picked up too many. Free coupons for shitty Chinese plastic shit. In your defense, you were young and stupid. Ah. Fair enough, fair enough. Because yeah, in comparison, I think my folks end up buying quite a bit of infomercial stuff, but that's because it weirdly ends up on auction quite often. Yeah, for whatever reason, it ends up on auction quite often.
Anyhow, ad break is almost over. We'll be able to continue in just a moment. There we go. 그리고 그걸 제일 극적으로 보여주기 위해서는 What is it about boomers and gambling? They can only get their thrill in a very specific way. They don't have games or other real good forms of escapism, I guess. But just clean down the middle. It couldn't even just be clean like a head. It just had to be straight vertical. 그래. 이건 인정해야겠네. 지금까지 나온 참가자 중에서 제일 지루하지 않았다, 보우가. 아, 그렇다면 제가 눈앞에서 목숨을 잃는 편이 제일 Efficient. 효과적이겠네요. That is highly inefficient, and Dante's gonna have to feel the pain of being cut in half now. 그것도 아주 확실하게요. 그렇습니다. 저희 중 한 명이 홍루 씨를 야, 허감이 뭐고? 우리 처음 만났을 때 기억 안 나냐? 그렇다면 히스클리프 군은 홍루군을 아무렇지 살해. 야, 또 뭐 말을 그렇게? 더 이상 악인들이 아닌 동료들을 해치는 건 다행이라 해야 할지 모르겠지만 저희 중에서 고통 없고 신속하면서 동시에 그래서 어떤 모양으로 패면 되지? Wow, she was way too happy about that. Kane builds character, and Dante needs more play. 뇌횡. 그 새끼. Seeing that slicing Honglu in half did nothing to distract Roshu from her own thoughts. Mu watched us in silence, motionless in her seat. 뇌까지 절단했군. 이 아이는 이제 생명보험으로도 되살아나지 못할 것이다. 자, 이제 어떻게 나올 테니 뭘 하더라도 본래의 옥으로 돌아오진 못할. 시계 돌려. And so it turned in one of the most high intensity situations I'd ever turned it. Muscle fibers, the nerves, the flesh that was split, all began to reconnect like rewinding videotape. Wait, why doesn't this hurt at all? Roshu's skill for sword was no joke. I didn't even feel the slightest bit of discomfort. I doubt even Honglu realized that he was dying. 우리 보기가 못 본 사이에 담대해진 게 분명하구나. 짐승 냄새. Dark shadows had appeared outside the curtain, surrounding us before I even realized what was happening. 소, 닭, 용, 원숭이. 흑수군. 불로 불사의 해답을 찾아오라 하였지. 금기를 무시하고 난장을 피우라 한 것은 아니었는데. Yes, because resurrection is supposed to be a taboo. 이전에 H사를 이끌던 그 가문이 멸문한 지 그리 오래되지. Yeonchun appeared ready to command the Heisho to kill us all, but Mu silenced her with a wave of her hand. 기다리거라. 가문님, 부활이 끝나면 틀림없이 그러니 그 전에 일각만 판단이 섣부르면 나는 우리의 And Honglu was whole again. 아, 감사해요, 루시님. 정말 아무런 아픔도 느껴지지 않았어요. 별말. 할머니, 그리고 원춘 누님 보셨죠? 이게 제가 찾은 불로불사. 오지 않는 건가? 부시불보 시후미도. Suddenly Chinese. Mu's quiet utterance seems to dissipate the forces that surround us outside the curtain. 가주심사 1차 참가자 합격이란다. 가시복 합격. 무슨 술수를 쓴 거지? 분명 홍원을 떠나 한량 같은 여행이나 다닌다 들었는데. 1차 심사 합격자들은 곧바로 내일 열릴 2차 심사. 2차 심사와의 간극간 후보자끼리 서로 이것은 유일한 규칙으로 위반한 후보 이상. As soon as Zheng announced the end of the first round, everyone in the audience seats
began rushing towards the first floor. Getting mixed up with that crowd's probably not a great idea. Let's get out of here. 네, 저희는 곧바로 We decided to slip out of here before the curious crowd swept us away. However, as we turned around to leave, stood Chu in our path. 아, 치우 형님이시군요. 1차 대전에 합격한 걸 축하드려요. 도련님도 합격하셨다죠? 축하드려요. 평생토록 가주 자리에는 일말의 어쩐 일로 이렇게 뭐 갑자기 욕심이 날 수도 있는 거 아니겠어? 욕심을 낸 건 도련님이 아니라 Well, if our last meeting didn't confirm it, it sure seems like they know us well. 테두리 안에 입자 하였건을 벌써 가생이에서 난장을 피우다니. 가시춘의 뜻에 휘둘리는 걸로 상황이 끝날 것이라 여겼는데. 죽은 도련님을 너무 아직도 너는 아무것도 전에 인사도 제대로 못 드렸네요. 가시 가문의 보옥 정식 성인이 된 이후론 정식으로 얼굴을 맞대. 그나저나 이화 형님과 경도 씨의 머리는 원래대로 잘 붙여주었나요? Heathcliff was the first to let out a flabbergasted gasp while the other sinners followed suit. 홍원의 형제자매끼리는 항상 저런 보차 씨가 유별나게 상냥한 타입이었나 봐. 탓할 이유가 없는 물음. 일말의 준비도 없이 제 차례가 왔다며 맨몸으로 불길. 여전히 같은 생각이라면 지금까지 그랬던 것처럼. 네, 걱정해 주셔서 감사해요. 그 관조를 흉내내는 도통 고치질 못하나 봐. 제가 Noticing Chu's hand tighten around his weapon, Ishmael quickly jumped in. 아, 1차 심사 통과한 후보자끼리 죽이면 안 된다던 규칙. 저만 기억하는 건 아니죠? 계속 위협적으로 나오신다면 저희도 다음 수단을 쓸 수밖에 없다는 점을. 오티스 씨, 준비는 끝내둔 거죠? 지원군들은 그래서 섣불리 행동하는 것은 2차 선발을 두고 쓸데없는 무력전이 허장성세로구나. 애당초 무력은 처음부터 내세울 도리가 아니라 생각. 여기서 너희와 겨룰 생각은 가보. 제 그릇에 맞지 않은 것을 담으려 하면 큰 화를 피하지 못할 것이다. 그러나 부딪혀 깨워주고 싶다면. And with that, they turned around and left us. Seemed they were the only ones to give us a warning. 조마조마했어요. 눈치챈 것 같긴 하지만 합은 좋았네요, 오티스 씨. 무례하게 짝 말하는 내내 우리는 쳐다도 보지 않더군. Alchai peeked out from Alchai peeked out from a pillar before walking up to Honglu. 1차 심사 합격한 거 축하해 보호가. 정말 어떻게 된 일이야? 보차 누나도 1차 심사에서 합격한 걸 축하해. 나한테 숨겼을 정도면 모두에게. 맞아. 아마 나 때문에 다들 시끌벅적해졌을 것 같네. 괜히 미안해지는구만. 뭐 어때요? 뻔뻔해지자고요. 이렇게 된 거 네가 가주대전에 나가게 된 걸. 왜냐하면 내가 가주대전에 나간 사이에 네가 또다시 대관원을 떠날지도 모른다. 그러니 가주대전에서라도 계속 볼 수 있게 되어 마주치게 되면. She left us to join her faction, waving sweetly as she did so. How much story are they giving us all at once? Convenient. Honglu split in half. 돌아오셨습니까, 도련님? Kieran bowed wordlessly in the same detached coldness we sensed earlier. She did not seem at all excited about her master's success today, nor did she appear to be concerned about him. 보옥 도련님께 서신 하나가 도착. 너무도 확연하게 봉투에 인장이 뜯겨 있다고 생각하지 않나요? 전달하는 것까지가 저의 온전한 형태로 지켜야 한다는 건. 홍로 씨, 괜찮아요. 틀린 말은 아닌걸요? 수빈, 일로 와봐. 가령이랑 그게 그러니까요, 도련님. 그때 나랑 수빈이랑 열이라
그러면 백밤까지만 자고 나면 돌아오실 거예요. 백이라는 건 와, 그렇구나. 수빈, 10밤을 10번 넘게 보냈는데 가령은 제가 가령 도련님이 백밤 가지고서는 1000밤은 그 꼴을 당했는데 그렇구나. 수빈은 역시 언제나 똑똑하네. 가령 도련님은 수년이 지났지만 지금은 몸의 절반이 넘는 저번에 내가 시킨 대로 환약을 주었는데도 도련님이 주신 환약은 아무짝에도 쓸모가 없. 뇌까지 같이 썩은 거라 원래대로 회복될 일은 거의 없다고. 몸이 전혀 제 기능을 하지 못하는 거예요. 그러니까 이 수빈은 언제나 똑똑하네. 관리자님, 그럼 편지를 읽겠습니다. Yeah, alright, yeah. As I stood there pondering, Otis walked up to the front with the letter in hand. 소드 과장이로군. 여러분, 1차 대전을 합격했다는 소식은 사실은 그 전부터 미리 쓴 편지랍니다. 합격하지 뭐야? 축하 행사는 접어두죠. 본 게임은 다른 후보들은 이미 2차 대전에 대한 정보를 암암리에 공유한 당신들은 어디에도 끼지 못한 채 고립되어 있다가 숙소로 돌아와 인간 어디서? 그래도 안심하세요. 2차전은 여러분의 한해 난전이자 연전이니까 Messy and continuous battle after battle. 항상 하던 대로 싸움만 하면 된답니다. 당신들이 가장 자신 있는 특기 분야. 아니. 더 자세하게 말하고 싶어도 이 편지는 분명 다른 후보가 속한 세가나 일파가 먼저 뜯어보았을 거예요. Let's see how much charge I've got. Later. 여러분은 지금까지의 감과 패기로 원하는 다시 한번 말하지만 2등을 하여 황금가지를 얻는다라는 맥락인 것 같다. 그럼 물러가도록 하죠. 이 편지를 허락 없이 읽은 자들에게는 대대손손 저주가 내릴 것이고 가는 곳마다 불운이 생기며 하는 일마다 망하여. The bottom part of the letter has been torn off, huh? I wonder why. 무시무시한 끝맺음이. 뭐 2차 심사에 대해 더 자세한 규칙은 현장에서 직접 들어보는 편이 듣는 귀와 보는 눈은 어디. 관리자님, 문 앞. 젠장, 다들 Prepare for battle. Nope. He should. Despite our rush, the person by the door was none other than Shicho. One expression that we had grown familiar with by now. An interesting combination of annoyance and disappointment. 혹시나 싶었는데 역시나네. 이렇게 덥석 문 열어주는 꼴을 보아하니. 근데 우리가 좀 조심. 하지만 저희를 죽이러 올 암살자분들 중에서 아까 가모랑 원춘 언니 앞에서 그리고 다시 그렇게까지 하는 이유가 오빠는 왜 갑자기 가주가 되려는 거야 대체? 봐봐. 지금도 누구보다 가죽 따위엔 관심 없는데 정말. 시춘, 만약에 진짜 만약에 그걸 누가 믿어? 그렇지. 나라도 안 믿겠. 아무튼 포섭이나 협상을 하러 온 건 아니야. 그건 곧 달빛도 제대로 들지 않을 만큼 어두웠잖아. 곧 초대받지 않은 객들이 급습할 거다. 이 상황에서 제일 눈엣 가시가 된 오빠를 가만 내버려 둘 리가 없지. 서로를 직접. 맞아. 우회적인 경로를 통해서는 그러니 오빠의 직접 여기로 와줘서 고마워. 내일은 정말로 적으로 만나는 거야. He's gonna keep saying that, huh? 이제 와서 바뀌는 것도 사실 아가씨께서 여기로 발걸음한다고 하셨을 저의 위치에서 3번이나 말린 것은
가단 그만큼 아가씨께서는 쉽지 않은 선택을 하셨다. 실례인 질문일 수도 있지만 최선을 다해낼 부디 마주칠 일이 없길. 동감이요. 저들과는 서로 해를 가할 일은 없. 뭐 그게 생각만큼 마음대로 돼. But Heathcliff sounded just as uneasy. Ah, yes, more Hayshore cockfighting, clearly. Flash, clear within 10 turns. Slash, slash, pierce, slash, slash, slash. We got enough slash, surely. Sixth entry. Honglu must participate. God damn it. Hang on then. I'm missing the thread to uptime. Wait, no, I'm not missing the thread to 사이좋게 모여서 uptime. 식사를 하시는 것 같네요. 저희 지휘팀 관리직은 특별히 그룹을 지어 식사하진 않는데. 3. Not the most ideal. Let's see. 사무직 분들은 사이좋게 모여서 식사를 하시는 것 같네요. 저희 지휘팀 관리직은 특별히 그룹을 지어 식사하진 않는데. Wonder if I have enough EXP tickets for 말코트님은 this. 저런 것을 원했을까요? Well, if the man just needs to not die, this is like the perfect way to keep him from dying. Keiko 사무직 Ponglu. 분들은 사이좋게 모여서 식사를 하시는 것 같네요. 언제든지요. 언제든지요. 어디서? 명을 비지. 의뢰로군. 델드론 나 훌륭한 미 지식이 작전 호출. 저주를 끼얹을 것이 있나 보군요. Alright, let's try this out. 이 경로는 숨어들기 Imagine 나쁘지 if they're all 않군. slash. 다리에 Screaming. 물면 이지러지게 마련 물이 차면 더 모든 물은 때가 되었네요. 오감을 곤두세워라. 어이, 이 건물에 침입자가 올 수 있는. 일단 상대 쪽에서 암습을 하겠다고 마음. 한 번은 침대 밑에서부터 나오신 적. 그건 Joshu who was leisurely puffing her cigarette as the sinners were looking around in full alert, suddenly pointed 위 up. 천장에 무언가 내려앉아. 아, 천장에 내려. 이미 이 방 밖에도. Honglu spoke casually, as though he'd been expecting to have them join us for tea or something. Sinners all whipped around and swung their weapons towards the voice, but the assassin dodged back with ease and began chugging from a gourd in his hand. 설마 저 자식 밤중에 일하러 나온 것도 Bruh, is it just a random drunken master dude? 낙으로 일하겠. 목표는 가복 도련님 하나. With that, the enemies began flooding into the room. Suddenly, drunken master. 너희도 이번 역경을 Furtive 헤쳐나가기만 Hodao 하면 assailant. 능력을 기를 수 Bleed, 있을 bleed, 거야. bleed, bleed, bleed. 비록 그 과정에서 Oh, 희생이 나올 수 bleed. 있겠지만 내가 세피라로서 너희가 죽지 않도록 도와줄게.
흑수묘 뜀박질 준비. 자, 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. 제압 개체의 상태가 나빠졌어요. 다행이에요. 개브라를 통해 토끼팀을 불러야 할지도 모른다고 생각하고 있었는데. 자, 어느 쪽일지 잘 He isn't the best 생각해보라고. rupture. What's to call it? Best guy to apply rupture, at least until the ego. 끝났습니다. But he should be able to generate the ego quick enough. 자, 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 그쪽 방향이 아닐 듀오팀의 텐데. 직원다운 완벽한 공격이었어. 이건 직원들에게 유리한 상황 같아요. Yeah, how much do we need for lasso anyway? Oh, we can already do lasso. Nice. Yeah, he'll easily have the most HP 깔끔하게. for like a majority of the run. 자, 숨통 끊기. And if the concern is ever... Did she just roll... Wow, she rolled garbage. 완전히 녹아. 흐름을 따라 달려가면 역시 여기 숨어 있었네요. So much rupture. 방금의 공격은 다른 팀에게도 그쪽 방향이 아닐 보여줘야겠어요. 텐데. 분명 배울 점이 많을 거예요. 다시 결투는 끝나지 않아. Yeah, 1 HP, bro. 조금만 더 힘내자. 이제 정말 개체의 제압까지 얼마 남지 않았어. Bit troublesome. Not ego yet. Might be better to see if that's enough 흑수묘 to push it over. 뜀박질 준비. Not quite. Rip. 길에서 비켜. Honglu really do just feel like let me apply a million rupture when allowed to. 조금만 더 힘내자. All the enemies left? Yes, this is all the 개체의 enemies 제압까지 left. 얼마 남지 않았어. 적출할게요. 아직 죽지 마라. 자, That's 1, 2, 이건 예상 못했나 봐. 이건 예상 못했나 봐. 3. 조금만 더 힘내자. 이제 정말 개체의 제압까지 얼마 남지 않았어. Yeah, it won't be Honglu with it now. It'll be Rodion. 베어내리. 가치 없군. 죽어라. 가치 없군. 죽어라. Alright. That's not bad so far. 제가 봐도 훌륭했네요. Wow, you counted for that much damage? 잠깐 자유 시간 좀 갖고 돌아가면 안 되려나요? Another combat.
Is it still slash? Yeah, it's still slash. 발광할 시간인가? 요즘 고민거리는 없어? Large bow down 혹시라도 system. 일하는데 힘든 점이 Now you got 있다면 unbreakable coins. 언제든지 나와 상담해줘. Great. 적출할게요. 아직 죽진 마라. Unbreakable coins is going to be very annoying stacked on top of blade. 다행이에요. 개브라를 통해 토끼팀을 불러야 할지도 모른다고 생각하고 있었는데. 헤어내리. 자! 숨통 끊기. One down. 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 승부처다. Hoping you'd roll higher myself, but guess not. 다음에 다른 개체에게 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. 조금만 더 힘내자. 이제 정말 개체의 제압까지 얼마 남지 않았어. 적출할게요. The one and two. 완전히 녹아내렸네. One and two. Not enough. 불쌍하게 울부짖는군. 조금만 더 힘내자. 이제 정말 개체의 제압까지 얼마 남지 않았어. 흑수며 뒷박질 춤. 이제 끝내지. Oh, rip. 관찰은 끝났습니다. 끝내지. Not a roll you should have lost, Gregor. 깔끔하게 물었군. 출력 상승. 신속한 개척을 권장드립니다. 이건 직원들에게 유리한 상황 같아요. 이 상황을 개체를 제압하는 데 이용할 수 있을지도. That's just a kill, probably. Or close to one. Close to one. Lasso, drop your steroid. 달려가면 역시 여기 숨어 있었네요. 그쪽 방향이 아닐 텐데. Wow. 시간 끌지 말고. 조금만 더 힘내자. 이제 정말 개체의 제압까지 얼마 남지 않았어. 끝내지. 이제 And that's done. 끝내지. 제가 봐도 훌륭했네요. 잠깐 자유 시간 좀 갖고 돌아가면 안 되려나요? Honglu consistently doing that much damage though on K-Corp. Honglu is very funky. Just what to call it. Talisman is that powerful passive. We know one enemy. Let me guess. The boss is like the other one. Yeah. Am I hydrating? Every now and then, yeah. Hydrate, 탐구할 것은 sure. 무엇이오? Yeah.
이전 사이와라는 놈도 그렇고. 에휴, 골 아프게 소리. 사신의 사고 뭉치하고 비교하면 조심하세요, 오티스. 저자는 혼자서 여유를 부릴 소속과 이름을 이 바닥에서 그런 걸 의포될 사람이 있겠어? 한 손에는 술병을 들고 나타나 야음 속으로 사라지니. Yep, drunken palm, drunken fist, same story. 혹시라도 일하는데 힘든 점이 있다면 언제든지 나와 상담해줘. Ah, that's annoying. Having shield. It all targeted at Honglu. Hang on. Yeah, it's all targeted at Honglu. Motherfucker. Can't really offset much. 길 막지 마. 풀려드린 차 강력 배달 모 관찰은 And my lunacy, yeah. 끝났습니다. Doesn't matter, man. 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상을 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. Oh, that's annoying. It's fatal. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 자! 숨통 끊기. Oh. That's not good. 제압 개체의 상태가 나빠졌어요. 다행이에요. 개브라를 통해 토끼팀을 불러야 할지도 모른다. Everything is just aggroed on Honglu. It's actually maddening. Flashful counter. Target has 5+ bleed. On hit, blah blah blah. On hit, etc. Okay, but Clashful counter does nothing if we don't get into it, right? Oh, this is a bit of an annoying fight. They all just want to hit Honglu. We'll YOLO it till something breaks, I guess. 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 교육팀의 직원다운 완벽한 Lotus, please. I was a skill free. 아이고. This feels like a reset. Huh? There was a unique animation for this? What?
직원들에게 유리한 Huh? 상황 같아요. 이 상황을 개체를 제압하는 데 이용할 What? 수 있을지도. Excuse me? They just had a unique animation for executing Honglu. What the fuck? Do I have any egos to exploit? No, I do not. Do we just win raid and hope? It's all hopeless though, so you can't even. How far is your stagger threshold? 500 and something. Okay. There's a chance of winning that, but it's not very high. Alright. There's a level of hope at this point. 제대로 해. 그러다 죽어버리면 나를 탓할 거잖아. 나를 나쁜 새끼라도 만들려는 거야? Getting beaten up by 내 말을 들어. drunken master over 새끼라지면 here 내가 그나마 너희의 안위를 is actually pretty annoying. 왜 가르쳐준 Right, 거야? at 50% HP, recover from stagger and end this turn. Fix the 10. Really? Oh, some of that is quite annoying actually. Honglu's already dead though. They say I'll need to find a way to generate enough chains, I think. You know what, we'll YOLO this for now and see what happens. Considering that guy has a lot of very painful mechanics tied to him. 직원 한 명이 많이 위태로워 보여요. Where does he 어서 get this 회복이 free attack 된다면 power up 좋을 from? 텐데. Is it from Swig? So it is from Swig. Okay. Hang on, we could all do it very dumb here. See how far down we can bring his HP. 잘근잘근 씹어버리겠네.
We were not able to stagger him. Hang on. Alright. I have a rough gist of how this fight is supposed to go and how it's not supposed to go, 도리어 basically. 사냥당한다니. 역설적인 걸 싫어한. In a nutshell, we should be killing off most of his dudes, while not necessarily focusing him down that much. Ideally, he has to not have killed Honglu after a certain turn count. 요즘 고민거리는 없어? 혹시라도 일하는데 힘든 점이 있다면 언제든지 나와 상담해줘. It's okay. 2 of you are countering. This is like perfect opening, basically. The fact that this is on use gain swig is very annoying. If he's only going to gain 4 swig though, that's like perfect. 깔끔하게. 방금 공격 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. Okay, that's better. 제압 개체의 상태가 나빠졌어요. How does he 다행이에요. lose swig though? 기브라를 통해 토끼팀을 불러야 할지도 모른다고 생각하고 있었는데. Anyway, that swig goes down. Clash lose free swig. Okay. We have to clash into the yellow one specifically. Flashable counter is very annoying. It looks like at least one of my guys is getting hit. Yeah, it's just Honglu. Alright. 적출할게요. We make his sanity worse. That's annoying. That's okay. This was bound to happen. Yep. Pretty good, Gregor. 그쪽 방향이 아닐 텐데. Actually quite good, Gregor. Nice. And now he loses swig as well. Nice. 승부처다. 제대로 해. 그러다 죽어버리면 나를 탓할 거잖아. 나를 나쁜 세피라로 만들려는 거야. Screaming. Reuse this skill once if it has over a certain amount of swig. Okay, that's very annoying.
His S1 is not that useful at all right now. And he's about to get staggered. The problem is he can only take so much damage from the stagger. Okay, and Gregor, you are inconsequential right now. Everything's targeted at Honglu anyway. Honglu's gonna get staggered. This is fine. Yeah, because everything's still targeted at Honglu. If you're too slow, it doesn't make a difference. Might just end the turn here. Yeah, it ends the turn. Fix the 10. HP does not drop below 0 before it ends. On use, gain offense 10, attack power 5, damage up 10. True decapitation. This is just the kill Honglu skill. I think this is just the kill Honglu skill. Yeah, it is just the kill Honglu skill. He doesn't have another stagger threshold until the bottom. Okay. In which case, let's see if we can finish him off. Wait, favored? Really? And if he rolls tails... If he rolls tails once, we might be able to get away with this. Fuck it, why not? This will stop the rest of them from interfering. Man's poor, he will not survive the Arknight collab. I am not that fussed about the Arknights collab, Chief. 흑수며 뒷받칠 준비. 흐름을 따라 달려가면 역시 여기 숨어 있었네요. 좋은 아이고. 교훈은 아니지만 안 하는 것보다는 Rip-hongers. 훨씬 나았을 거야. Yep, 다음엔 rip-hongers. 좀 더 신경 써보자. Oh, he lived. The fuck do you mean you get a free kill on Honglu? Huh? Huh? 이젠 네 놈만 남았다. 주인도 지키지 못한 주지. He doesn't know that sinners can come back from death. 뭐 보옥 도련님의 목숨을 취했으니 여기서 빠지는 편이. 내 밑에서도 좀 배우. Shooter disappeared from the room without another word. And after a brief break, I revived the dead sinners. 아까 그 가치우라는 놈이 보낸 거 아니야? 아까 홍루 씨를 야, 괜찮냐? 아니요. 조금 생소해. 원래는 여기서 습격이 있을 때마다 그런데 여러분들이랑 있으니까 그게
옷을 뭐 우리가 있으니까 든든하다는 말 아니겠어? Happy he's got his back. Wow. That's it. 좋아. 생동감이 살아있는 좋은 공간이 됐. We just had to focus down the main 다음 guy 먹잇감도 and 이런 ignore all the 식이었으면 damage Honglu was taking. Don't tell me, was the EX clear condition clear within 10 turns? So rush down was the answer. That is so stupid. 떠나기 전 여하차를 다렸는. 안 마시겠다고 해요, 홍루 씨. 저는 괜찮아요. 네, 도련. 그러다가 혹시나 차 안에 무슨 독이라도 있으면 단테님이 계셔서 아무 생각 없이 마신 것은 아니랍니다. 그랬다면 단 그저 스빈이 이렇게 무뚝뚝하게 되었어도 스빈은 맞아요. 제 가장 가까운 시종이라 값비싼 생명보험에 들었었거든. 네. 생명보험은 하지만 점점 풍화되어 간다고 해요. 그리하여 기억은 거센 바람과 비에 깎여나가. 한때 그러한 모양의 바위가 하지만 전 사활을 건 전쟁을 앞두고 있을 때 Normally most sinners would have laughed Otis off for being overdramatic, but today they were all listening intently to her every word. We've already had several close run-ins with the candidates and their factions, and even the formidable Hayshield pack. Those experiences were more than enough to convince us that this was time to take her seriously. 주적의 정보에 대해 알아내는 것이다. 우리에게 제일 위협이 될 만한 적, 가치요. 그자에 대해 아는 대로 정보를 말해. 잘린 사람의 목을 들고 아무렇지 않게 경고한다거나 저희와 시춘 씨 쪽을 가주대전에 아예 참가하지도 못하게 술수를 쓰려 했다거나. 자로라는 강한 흑수, 자공이라는 책략가를 두고 있는 것도 더군다나 어제 보낸 자격도. 네, 여러모로 아시다시피 이곳 대간호는 오래전부터 존재해왔던, 제가 태어나기 전부터 이곳에는 수많은 권모술수와 비명 행사가 오갔고 지금은 그 덕에 저는 조금 더 부유하고 편안하게 모두가 부러워하고 우러러보는 삶을 살 수 있었던 거고요. 그리고 치우 형님은 그 바닥 아래에 있었어요. 아, 바닥? 비유가 아니라면 바닥 아래에 있었단. 네, 많은 손들이 벼랑 끝으로 밀어냈으니까요. 치우 형님은 멸문한 공시가 분명 어머니 쪽이 공가의 분이셨거든요. 아마도 그 사람을 밀어낸 손 중에는 제 것도 있었을 거예요. 저는 애살머니와 어르신들의 어여쁨이 있었기에, 까마득히 높은 건물이 있었기에 숨어들어도 벗어날 수는 없으니. Honglu remained placid through the entire reveal, as though he was making innocent commentary about the weather and the clouds going by. In fact, 엄지와 붙어먹은 것. 그것 it was Yoshu who was more agitated than he was. 엄지? 아, 그때 그 떡대요? Walking brick shithouse, yes. The man built like a One Piece character. 뇌횡. 강하니까. Silence descended in the palanquin. 류슈가 누구 보고 순순히 강하다고 한 거. No one replied. We're still going? The fuck? We're still going? I thought for sure 18 would have been the last one. 이 차 심사 장소의 입구에 당도하였음.
We found ourselves at some kind of deep subterranean area with multiple lifts installed inside it. Some contestants were already rising on those lifts, but most of them had elected to remain down here, quietly and furtively discuss their strategies. As for us, we were slowly getting used to our presence, drawing the attention of every single person in the room the moment we entered. 참가자분들은 각자 승강기를 탄 후 그럼 너무 눈에 띄는 것 같은 느낌이라 But we were stopped by a voice calling us. 오라버니, Ah, 대역. 그간 안녕하셨나요? I'd seen a child who looked like her, just like her a few times in Honglu's memories. Remember her beaming at Honglu as she made a mound of petals with one hand. But now she looked at him, without a discernible emotion, fear in the very same hand. 대역. 네가 가주대전에 참여하게 될. 잊으셨나요, 오라버니? 예나 지금이나 지금은 설씨 세가에서 칼을 쥐고 있을 뿐입니다. 그렇구나. 보처 누나는. 네. 그러니 앞으로도 남은 날 동안은 대역. Honglu took a step toward her, but she raised her hand and pushed him away. It was not a threat, but her gesture carried such implicit resoluteness that it brought Honglu to a stop. 나는 곧 대관원을 떠날 거야. 어르신들께서 세상에 나가 떠난다고요? 결국 제게는 그날의 어떤 답도 해주시지 않은 채로 왜 계속 그렇게 웃고만 계시는 건가요? And we have an ad break again. 부디 For now, I'll just continue because I have no idea. I figured that it'd be over by now, but I guess it isn't. 한때는 정답게 지내는 인연이었지만 지금은 하늘에도 땅에도 얽매인 마음엔 기쁨 꽃이 필 때는 그것이 사랑스럽지만 차라리 너는 언제? 제 장례는 일찌감치 치렀고 뒤늦게 오라버니께 인사라도 드렸으니 부디 이곳에서 서로 죽을 때는 And one who grips. Go. 형체도 남지 않게 되는 한 줄기 연기가 되어 If that day you walked away from us. 아, 여러분들께는 어렸을 때 잠시나마 인연을 맺었던 아이랍니다. 누군가의 호의로 이곳에 Means that we'll be enemies the next time we meet. Isung trailed off without vocalizing that sentiment and sighed. 인연이란 건 이토록 제멋대로 달라지는 것인. Honglu muttered with a faint hint of loneliness as we entered the grand lift, enclosed by 4 pillars. The lift rises ploddingly. When I looked down, I could see the other candidates, still waiting for their lift. Looking up at us, the candidates whose fates may or may not intermingle with our own in this battle. 가복! 너는 결코 이곳에서 살아나갈 수 없다. 우리는 사활을 걸고 내 놈의 목을 칠 거야. Wow. What, swapping phones? See how much charge is on this one first. Sun screams bitterly from beneath us. The lift does not stop. 홍루군, 우리가 앞으로 만나게 될 자들은 저들에게는 저희가 그렇다면 저희에게도 저들은 악인 것일까요? 분명한 건 앞으로 만날 자들 중에서는 적과 아군을 구분하는 것만큼 Seeing that we finally arrived at our destination as the lift slowed down. We were greeted by a sight that at first glance appeared as though we'd belonged outside. We were still clearly within the confines of Hongkong. Underneath the blue sky were 2 metal gates, leading into a massive looming structure. Red lights flickered ominously around the building. 이 넓은 공간을 건물 바깥처럼 꾸미려면 도대체 가주 심사 2차 A disembodied voice echoed from the speakers with a buzz. 시작.
The door to the lift that carried us up here closed shut. 이곳이 어디인지. 와본 적 있는 곳이야? 여기는 옛날에 공씨 가문이 운영하던 구 H사의 아직 그때의 상처가 채 아물지 않은 곳일 텐데 이제 새로운 피가 또 덮어지려나요? We are surrounded by the loud and crowded bustle of the teeming audience. Tonglu smiling still, as he always has since our first meeting. Turn around to face him, only to see a much younger Honglu. The deep sorrow in the child's eyes was about to overflow, as if he were ready to burst into tears. Ah, there we go. That's the end of it then, for now. Christ. That's part 1 then. 18 sections. Oh, I think I just miscounted the last one. Yeah, I just miscounted the last one. Actually, no, I didn't. 19 sections. 19 sections. That would be section 20. D branch. Unfocused volley. Oh. Oh. Interesting. So far though, this is very slow. This is a very slow Canto. Like really, really slow. Do we get the egos on the next one? We get some of the egos. And then the week after unlock the full set. Alright, let's see. It is 4:50. I need to check in with some people. I also need to cook. We'll get some food prep done. We'll see depending on if a haunch of meat that I am trying to D4 has indeed thawed. If not, then yeah. We may be back at night. We will see if I have a decent enough setup for what I plan on doing. Anyway, let me find someone to go straight. You know what? It'll do. 머리를 부딪히는 소리. Alright, say hello to this idiot once you get there. That was long. That was like 4 hours. Minus the burger break, so like 3 hours and 50 minutes or something at the pace I went through it.